Здравствуйте. У меня Чё, случился Андрей, как отвал. чаёк? Как А чаёк, я не так заваривал чай. Не заваривал? А чем ты тогда занимался? Чё ты орёшь тогда? Потому что все пришли, вот я У им меня... написал, через 2 минуты уже тут все были. Ты Прикиньте, через 15 минут. Почему? У меня комп вырубился. я Ну, прошел вроде того. 8 модов с Half-Life. Нет, на самом деле у меня он что-то черный экран стал, потом он стал серый. А ты мышкой пробовал шевелить? Это просто, Да, может, да, режим да, энергосбережения начался, нет? это что-то какое-то у него случилось, это Мгм. У меня, отвал. кстати, тоже такое было недавно. Вот. Вот я вчера в GTA, когда запускал, у меня что-то при запуске что-то слетело, и черный экран тупо был. У меня пришлось О. комп. Я там и Ctrl-Delete пробовал, и Alt-Tab пробовал, и Alt-F4 пробовал. А я игру скачивал с торрента как-то. Все из-за GTA. И она слегка при загрузке требовала много всего. Я выключил монитор, и по итогу он не включился. И у меня, оказывается, сдох не монитор, не провод от него, а удлинитель. Я не знаю, как так вышло. Чего? Ну там как удлинитель, одно гнездо из множества. Я все учел, и у меня еще 2 гнезда свободных. Гнездо. Чего? Я не понимаю. Но при этом, когда теперь должен запускать компьютер, я должен включить блок питания на 5 секунд, а потом включить, и потом уже включить полностью компьютер. А тут название это не ты создал? Русский в перде Нет, 2.6. Я в туалет. Обычно сервер, такое что ли? лобби, это на ру сегменте. Обычно А, так. Обычно такой Два человека сервер... на Руси Слышь, сегменте. чмошарик, Да, а что обычно если я на работе такой и не сервер могу с этим заваривать названием чай, создают то че, открытым мне просто. сидеть завидовать? У меня Так, тоже я нет тут чая, новую Лёх. карту какую-то. Капец, и Смотрел. всего 11, 13, Опа. Фух, я уж испугался. 33, 39. Да, обычно, видимо, в 44 интрудере... человека в игре всего, я так понимаю. Да. Ну мы-то сейчас еще кого-нибудь разрекламируем игру, и уже будет 3 на 3 играть. Мы разрекламируем, точно. Да, обязательно. У нас скорее антиреклама. Ух ты, ё-моё. Прикольная карта какая-то. Так, заходите, я создал. И могу вас пригласить. Пароль 223, по идее. Я все, Карту, наверное, схожу. Ты все? Нет, я в смысле, ну ладно. Ты слушай, у меня вообще, я себя плохо чувствую. Такое не надо говорить. Я в смысле, ну вы... Что, этик радар? Какая-то другая карта. Да-да, это какой-то я карта Ну, я посмотрел ее на этом. Комьюнити мап, ну я понял, где. Да, в воркшопе посмотрел. По Сам картинке не играл выглядит еще. прикольно. Она какая-то огромная, кстати. И тут есть погода, прикинь. А я По-моему, все-таки для почти 2 на сухарик. 2 огромная карта такой себе, не? Ну, зато изучим. Мгм. Мгм. Я не знал просто, что она такая большая. Вообще она выглядит большой, но на самом деле, мне кажется, не Еще такая я съел большая. пельмени. Ого. Еще Он съел съел. пельмени. У меня, кстати, 30 минут. Да, мы в Если курсе. быть точнее, И 20. Андрей в курсе. А что будет Да, через Андрей? 30 минут? Мне Взрыв. надо идти готовить, потом кушать. Микроволновка взорвется. Ха-ха. Мгм. Отстойно, Саш. Мгм. Жаль, что я живу в стране. Блин, завтра В учиться. какой стране? Ну, просто в Ясно. стране. Просто стране. Да. То есть тебе страна мешает Кто мне написал? идти кушать или что? Это оповещение от Андрея пришло. Да почему так много оповещений? Ты можешь их выключить совершенно спокойно. А Да. потом по второму разу скидывать этот трейлер нового DLC. Я за синих зашел. А ты до меня скидывал трейлер DLC? Нет, там автоматически будет Да скидывать. пошел он в жопу, этот ваш бот. Если Я я... забыл вообще, как в игру играть. Я тоже, Ну, кстати. сейчас. Вы видели, какой там дельфин деловой? И оружие брать. Да. Оружие на Пистолет? троечку. На троечку, на Это единичку. кто? Мы сначала Это я, карту Саша. изучаем, типа... Я Нет, просто уже- видел, что я один был. Уже Да, резня да, началась? Подожди, чё? Даже без вручного этого, ну пофиг, убьем Нас всех. просто откинуло куда-то. А где оружие? Да пока Вот еще не оружие. все Это зашли. че, все зашли. стремлялка, типа по людям, Всё, а им понял. не А, ну, больно? играть. А чем Можно матрица в тогда игре отличается от Андрюха, матрицы, ты в чё которой мы делаешь? Будем живем? Почему убийство в реальной жизни не одно и то же, что и в Ну, игре? да пофиг, я думаю. Где грань? Пофиг, ну ладно. Нет грани, Лёха. Лёх?
Прием. О, нашел Мы снапу. просто, как и всю историю человечества, мы решаем, что у кого-то есть душа, у кого-то нет. И те, у кого, как нам кажется, ее нет, мы их убиваем спокойно, а те, у кого есть, типа нельзя. Все очень Только эти просто. ушатают. Андрей, крестик показывай. Какой крестик? Егор, мы говорим просто так. Забей, можешь размудиться. Склад прикольный, кстати, такой. Вообще атмосферная карта. Ну давай. Я знаю, они в большом синем здании, где тарелка. Это ты? Да. Я понял. Так, Они вот так тут. говорить. Тот Егор, а стрелял. ты меня И слышишь? вот так говорить еще, да? Не, он меня так не слышит. Откуда стреляли? Я не понял. Да я увидел там кого-то и по кому-то начал стрелять. Очень Мгм. страшно стало, я Блин, убежал. я все забыл. Так что можете не бояться. Ты убежал как-то. Или то есть, боятся. правильно понял? Я все забыл. Так, ну походу мы мутимся, потому что все они стали... А, серьезно? И Андрей Врагов тоже? говорить, да. Ё-моё, сейчас. Ну, Ну давай. Интрудер. Интрудер. Ну это типа... Это типа... Типа Rainbow Six. Только я не играл в Rainbow Алло, как Six. слышно? Ну, слышно, в принципе. Прекрасный чел. Ну, я забыл, как тут все устроено. Ну да, типа того. И поэтому я ничего не понимаю. Ну да, тут есть какие-то там эти элементов. Но я, учитывая, что мы все это уже забыли, то вряд ли это сыграет какую-то роль. Саня, это я. Или это не я? Погодите, тут теперь другие модельки? Андрей? А в смысле тут модельки другие теперь? Да, тут модельки другие. Это карта такая. Вот прикол, конечно. А чё, они как-то отличаются сильно? Вроде Да. Нет. Ну, я почему-то узнал врага и начал по нему стрелять, но я подумал, что я убил Саню. Но он выжил. А я подумал, что Саня меня убивает, а это был Егор. Андрей, ну ведь у них даже модельки сами другие. Вот, ладно, Вообще я бы хотел другие? по цветам. Да, полностью другие. То есть, Вот типа, именно. Я же не знал, кто это. Я смотрю это и... Нет, я имел в виду, модельки точно такие же. Ну Только я не текстуры заметил. Мне разные показалось, это сейчас. какой-то этот террорист из КС 1.6 такой, типа, Ну, смотри, в в маске. шлеме защитники. Ну да. А шлем его хорошо видно, то есть он на голове. А если на голове ничего нету, балаклава, то это противник. Ну, интрудер. Фига у вас тут эти были. А тут есть чит на бессмертие? Типа Богувикас. Камеры. Наверное, да. Наверное. Чё, где Саня? Рассказывай. Он в доме каком-то по контейнерам ползает. А Егор в офисах сверху. Тоже в контейнерах. Ну, он сверху, но уже спрыгнул в офисе. Да, Точнее, спасибо. Он сейчас на твоем трупе. Вон, и я боковым зрением от Егора видел Саню. Он по этим может Саня найти бежит. НЗ по Маршмеллоу крови, 1. там крови сейчас Егор пойдет и вычислит. Саня. Давай, Егор, нет. НЗ, да. Нет. Саша дезертировал. Почему он дезертировал, я не понимаю. Егор говорит: Андрей, я иду за тобой. Ну да. Саша пришел к костру в лесу. Что такое ДБДшное? Тут лачуга.
Егор, короче, залез на крышу и по следам крови ходил вокруг вокруг крыши там. И понял, что следы Чел, там я вообще не круговые, и понимаю, он где он. спустился обратно. Вот, часов сегодня, что ли? Ну, нормально вам. А почему ты видел, никуда где он был отходишь? Нет. Андрей, а как просто говорить? Не в рацию, а просто... На С. А, на «Ц». Как мы тут спавнимся, я не понимаю. Мгм. Надеюсь, Степаныч не Короче, против. Никита думал, что убил меня, но я встал и расстрелял. Как чемпион. Вау. Откуда Егор вообще вылез? Не знаю. Ну, просто где-то тут ходил вот по этому этажу. Мне кажется, они вот отсюда будут идти, слышь? Вот отсюда, с этой двери. Так, тут есть ящик. Один здесь, один в доме. Надо, в общем, охранять оба ящика. Я пойду, наверное, в дом. Слышал, разбили стекло? Нет, не слышал. Ты уверен, Маршмеллоу? Я вот теперь не уверен в данном утверждении. А, ну все, тогда все. Вопрос снят. Какого хрена у нас объект находится на таком расстоянии от базы вообще? Прикиньте, если в КС рядом точка А в точка Б она на другом конце карты от спавна КТ. Надо вот так вот переть через лес к ней. Это прикольно. Прикольно, я считаю. Где-то тут находится кейс. Да. Ну, обычно вроде на картах здесь не так. Это вот, наверное, одна из немногих таких карт. А вот и он. О, хрен заметишь. Блин, а вот это немножко не очень получилось. Ой. А мне так куда засесть вообще, я даже не знаю. А после интрудерче будет просмотр атаки Титанов 4 сезон, финал. А следом Нет. просмотр атаки Титанов 4 сезон, финал 2 часть. Будет диск Elysium, на самом деле. Атака Титанов, не знаю, что уже вышло. Вышла вторая часть 4-го сезона разве? Еще вроде рановато, нет? Или как она вышла там, или что?
Или как? А когда просмотр всех клипов Майкла Джексона? Как новый альбом у него выйдет, тогда может быть тоже. А, еще между точками очень хорошее расстояние. То есть, если ты хочешь перетянуться, то ну забей. Типа этого не будет. То есть вот сейчас будет перетяжка. Перетягиваемся на другую точку. Я вас понял. Так, я не туда побежал, да? Вот туда. О, все равно перетягиваемся. Погнали. О, мы выиграли. Ну и зашибись. Вот это победа. Мы все равно выиграли. Карта, Мы, конечно, короче, топ. с Никитой одновременно выиграли. А ты вообще кого-то убил? Нет, я даже не успел до сюда добежать. Ну, карта странная, если честно, вообще. Ну, парашу, то есть, другими словами, да. Ты что, так же? Ну да, буду сидеть там и смотреть, как ничего не происходит. Вообще тут есть трос. За него бы зацепиться как-то. Ага, вот куда он идет. Это, наверное, только в эту сторону. Обратно я не могу по нему проехаться. Только сюда. Они в доме. А когда просмотр всех серий, мамка чует жопой? Но это явно не тут будет. Это в закрытых. На закрытых встречах. Частных. Чтобы спросила, когда я помоюсь. Кстати, да. Кстати, да. Ты падла. Видишь, я говорю, это реально скрытный. Ничего не рассказывал. Теперь еще и не показываешь. Я об этом даже и забыл. Че, у тебя слышно? А, точно. Ну так и чё, давай рассказывай тогда. Я в доме заспавнился сразу.
Слышишь? Слышу. Так, ну сиди круто. Тогда там, а я в доме. Все равно, это не важно. Как тут датчики вообще поставить, я не понимаю. Такая открытая местность. Верю, кстати. Мне сложно представить обстоятельства, в которых ты бы такое набил. Это что сейчас было? У меня один. Двое у меня, двое. Так, я к тебе, наверное, доберусь через полчаса где-то. Подождешь, да? Не, на тросе бы я быстрее добрался. Вот такой, когда до троса добраться, я пока не знаю. Может, карту сменим? Меняй. Плюс. А как ее сменить-то? Да забей, пускай они в защите отыграют, там посмотрим. Я не понимаю, я по челу, наверное, раз 5 попал, он не А у Лёхи татуха есть, но он не хочет нам рассказывать про это. Вообще странно, кстати, реально. Слушай, а быстро едем, да? А как так? Не, ну карта топ вообще. Все сделано как надо прямо. Такое. Прямо идеально. Вот в КС бы такой, да? Или Valorant, знаешь. Реально, нереально скорость. Причем обычно на картах, на этих тросах ты быстрее передвигаешься. Это, походу, только тут такое вот. Такие прикольные приколы, да. Здравствуйте, Юрки, кстати. И Маршмеллоу. И Бириджин. А что громко? Где громко? А, бра, громко. Нормально, так задумано. Ну, пока, Маршмеллоу. Я справа обхожу. Заткни. Так, на втором этаже один откис. Тут дверь открыта, Андрей. А куда идти-то теперь? Обратно, вроде.
О, Адуван, здорово. В правую сторону смотри, главное. А, вот по этому мосту надо. По этому мосту надо. Насколько я понял. Фига себе, Адуван. Это что еще такое? Это Давид, ты что ли? Он может там ждать. Тебя кто пустил на этот аккаунт вообще? Сзади не вижу. Он, скорее всего, спереди будет. За энергией есть. Сейчас сразу право-лево чек. Ну, это Давид. Ну, это ты, походу. С такими приветствиями. Под нами может быть. Ну... Салам, карлик, наверное. Как тебе еще ответить? Сзади. Вот ты не знаешь, кто такой Давид. Так и написано. А прикольно. Хорош. Ну, как-то так. Давай вдвоем, короче, налево. Пойдем по мосту сразу. Интрудер. Юркий. Такой, типа, Умбра момента. командный тактический шутер. Но это карта параша, сразу говорю, если что. По ней лучше не судить. Карта Справа это, конечно, Гниви. Представляешь, что у Ильи татуировка есть. Представляешь? Ну, сейчас, кстати, скоро скинет. Вижу в лесу одного. Секретарь просто. Я его не вижу. Он за деревом? У меня еще один близко. Или это он же, не знаю. Куда он делся? Он закопался под землю? Убил, ты живой? Не верю, Лех. Да. Ты нафига в Тарков на локацию леса зашел? Ты на крыше. Лут тут хороший. Андрей, вот скажи, как я мог быть на крыше, когда я с тобой стрелял? Объясни мне. Да хрен его знает, куда ты залез. Ты Выглядел реально вроде как думаешь, ты. что я за это время... Проблемы? Очень ну, меня просто с крыши палит, а ты типа ничего не говоришь, когда ты видишь все эти... Странно выглядело, ну ладно. В следующий раз лучше, нас же не видят, лучше сократить дистанцию и перестрелять нормально, а то мы сейчас так могли просто это подохнуть. Они бы увидели. Что увидели? Ну, нас, Ну, пока они нас мы не бы видели. сокращали дистанцию. Ну, так ты меняешь место расположения, сокращаешь дистанцию. Плюс, если мы находимся в выигрышной ситуации, нас не видно, а мы их видим. Как только нас Аналитика. заметит, мы же увидим, что он посмотрим в нашу сторону, правильно? Начнем стрелять тогда, как только заметит. Обожди, я восстановлю энергию.
На крыше. Возможно, ног. Аналитика CSGO и Валоранта. Я по опыту игры в Тарков скажу так: обходите хоть через всю карту, а пизды вам вломят. Слушай, а мудро, мудро. У меня 10 хп. А теперь уже 0. Ты живой? Если бы. Ты живой? Нет, я не могу ответить нет, понимаешь? Интересно, я попал вообще по тому, кто там был на крыше? Я живой? Правда? Круто. Саша тащит вообще катку один. Вот бы тут ядерные бомбы были. Круто. Их нет? Не помню. О, да. Ну, дме. Раз... А ты на крыше? Ты меня, Егор, слышишь? Ты? Ты на крыше был? Я был на крыше, короче. Никита перепутал Саню со мной, думая, что я выжил. Ты уверен? И они прошли... Да, они прошли мимо друг друга почти. Никита был на мосту, а Саня шел за кейсом в синее здание. Это я тебя убил, что ли? Да. А я тебя по тебе вообще... Я думал, что я тебя убил, и вообще расслабился. Я думал, я по тебе вообще не попадаю. Ты по мне с самого начала 2 раза попал, я так офигел. Фига себе. А потом в голову. А между этим раз 10 не попал, да? 20. Угу. Слушай, ну кайф. Ну, зато я тоже не попадал. Ты мне 10 хп оставил в конце. Я прицеливался, но ты как бы меня подавлял огнем. Фига То есть себе. мне по пульке попадало, меня прицел вверх закидывало. Странная карта. Плюс меня тут 1 раз багом убило. Вся эта карта один большой баг. Ну, Сайн так далеко пистолет не стреляет. Наверное. Блин, какой бред. Я думал, я его спокойно убью. Ну, блин, тут дистанция вообще решает. На такой дистанции... Че за игра? нереально, походу, попасть. Интрудер. CS Battlegrounds. Хижина справа. И изи вообще.
Давай, кто быстрее? Понял. Как идет, Андрюх? Ты бы меня предупредил, что ли, если знал. Ты чё, откис, чел? Нет. Мне нормально вообще. Кто быстрее, Андрюх? Забей, я не доберусь вообще. Чел. Вы где такой лед вообще видели, а? Ты понимаешь, что такого льда не бывает, Саш? Мне кажется, если с разбегу на него залететь, то можно очень быстро перебраться. Но вообще такого льда не бывает. Выглядело забавно. У него просто не было силы трения, я мог бесконечно на инерции там... Я Конец. думаю, дело не во льде, а в твоих ногах, может быть, обувь какая-то не та. Ты же в курсе, что есть Friendly Fire есть, да? Ну да, и чё? Ну просто, чтобы... Как бы надо аккуратнее разговаривать. Это так, в смысле? Да, Саня. Я щас Атомный вспомнил. лед. Ну да, может быть нанолет тогда, нанотехнологический типа. Слушай, Или квантовый знаешь, лед. что кажется? Что тут вообще пусто будет, они сразу туда пойдут. На ту гору. Проверим мою интуицию. Боюсь, они уже услышали твою интуицию, если они здесь. Тогда надо действовать. А чё в смысле? Интуиция меня подвела. Это межквартальный лед, разрывающий квантовый континуум. Квантовый Кто континуум. быстрее по льду из нас двоих? Мы оба там пойдем. Готов? Интересно придумано. Ну, главное с разбегу заходить. Вообще нет силы трения, бесконечная инерция. А, я Блин, умер? Я опоздал. Он сейчас офигеет. А, нет. Слушай, Андрюха, я земли первый коснулся. Ты живой вообще? Чел? Пошутил. Проехались. По льду. Ты реально откис? А как так? Не понял. Не понял. И упал. Я не хочу обратно. Андрюх, я ж пошутил, ты чё? Я не понял, в какой Давай, момент я давай. вообще откис. Алло. Как так не понял? Ух, что пьет. Ну ты юморист. Юморист, конечно. Это лед юморист. И разработчики этой карты вообще те еще юмористы. Это не я юморист. Андрюх. А как ты сдох? Я не знаю, я просто проехался по льду, а когда доехал до конца, я уже был мертвый. Мне кажется, когда ты типа вот не встаешь там, где гитап написано, очень долгое время, то типа тебя мертвым считают.
Давай проверим. Давай еще раз. Не, проверять не надо, давай только вот нормально. Погнали за мной. Я тебя не вижу. Я слева. На крыше. На крыше. Видишь? Хрен попадешь отсюда. Сейчас на контакт. Чего, блядь? Вставай, братишка. На тап. Он выжил. Чё, Дон, как тебя сюда занесло-то? Я вообще не понимаю. Ты все еще тут, еще удивлен. Что у тебя там происходит? Репорт. Киров репортинг. Здравствуйте, микроб. Почему? Ну почему скучно? Андрюха, меня не пушит. Тут вообще капец. Это ужас. Так, ну холодно оно, по идее, из-за температуры, да? Скучно оно, по идее, из-за... это уже сложнее. Ну, из-за... Из-за много чего может быть скучно. Но грустно, так это вообще капец тогда. Разрешение на грусть предъявите. Надо было мне с Егором в команде быть. Он видит меня, нет? Ну, карта большая, конечно. Карты параша. Ну, кринж. Не, карта интересная. Ты бы мне переводила, Слишком что говорит большая, Егор. Для двоих. Ой, за четверых. Что за глупость? Я это, Ты кстати, им стала. не пора. Блин, Да, понятно. удачи. Ура, целую катку сыграли на карте. Топовой. Это все из-за тебя, Андрей. Ну, сорян. Да, спасибо. Ну, как-нибудь еще раз сыграем, да? Да, не, карта, в принципе, конечно. неплохая, Не, карта но... Надо бы кого-нибудь еще хотя бы. Короче, Тут пацаны, 4 на 4 вы на лед самое топовое. наступали? Да. Да, там угар, мы даже гонки устраиваем. Мы с Егором, когда вот я опоздал вынести кейс, типа я с кем-то там перестреливался на бомбе, вот, типа, если бы мы с Егором, а Егор вообще на льду умер. Я тоже. Вот, я Типа- тоже кинул в космос. Нет.
Я просто вы могли- ехал, А вы могли не видеть, доехал. короче, как я полз, а потом, опа, подпрыгнул как, и пол реки прилетел. И разбился насмерть. Блин, прикольно. Вот это единственная хорошая часть этой карты. Так, ребят, я побежал. Давай, Давайте, давай. всем пока. Ждем тебя через час, продолжаем, да. Ну, к Нет, сожалению, нет. Забей, это шутка, это шутка. Все, пока. Давай. Ну, пока всем, да? Пока. В смысле пока всем? А Disco Elysium? Ну, так я пойду в него. А Или мы в Stellaris? кого пойдем, Диско Элизиума? Stellaris с Вирджином. Со Гигаструктурами. мной? Втроем? С А ты Егором? гигаструктура. Не, ну может и Пошёл. так, кстати, может и так. Я гигашкаф. Это еще круче. Просто можно сильно в моды не упарываться, потому что там куча механик друг на друга накладывалась. Можно реально только гигаструктуры и какую-нибудь еще прикольную установить, которые будут, ну, на разные вещи. Все, кроме гигаструктур. Наоборот. А хотя да, они же могут... Нужно проверить, будут ли они вызывать опять десинхи. Потому что это могли пофиксить, по сути. Мы что, мы же в игре? А? Мы еще в игре или где мы? Я вышел уже. Я что, тоже. Зайти А обратно? я один в лобби сижу, что-то. Ну, выходи. Круто. Саня ушел просто и... Ну это всё. логично, что там 2 в 1 это... Нет, в один можно. Я Ну, могу быть такое. один, но это, конечно, да. Андрей скажет... Да, я Да, тоже да. сказал. «О». Братья по Ну все тогда. Угу, пока. Пока. Ну, Адуван, если ты любишь книги, то тогда да, тогда тебе тут еще, так скажем. Хотя теперь это книги в одиночестве. С нами будет только Ким Кицураги. А еще надо сделать чай. Уже поздно. Опять? Нет, я не делал чай сегодня еще, как я уже говорил. Это первый чай. Первый. Сегодня первый. Вчера вот я 2 чая пил. Я про ананасы ничего не буду вам говорить. Только кое-что одно скажу. Если кто-то любит ананасы, то вам сюда. А я пойду сейчас сделаю чай. Сейчас бы еще прикольная, кстати, идея, прикольная. Вот это очень хорошая идея. Мне бы еще сейчас помыться, но... Нет. Сейчас приду. Ну или не сейчас. Он и есть ананас. I'm literally the guy from the picture. Понимаешь? Как на роллку смотрите?
Я все еще не тут, кстати. Все еще пилит паки. Нужно позвать как можно больше. А это вы про какое дело? Вы про сегодня? Ну да, в принципе, 4 минимум этого достаточно вроде бы. Вот, с Егором Саша, это капец. У меня такой же курсор, почти что. А, точно, сегодня диск. Все забыл. Что такое? Какой-нибудь пак. Да, такая пак. Паладина. Блин, классно, что здесь вы все вот тут есть. Целых вот вы. Даже я начинаю чувствовать себя не так уныло. Завтра вечером. А что завтра вечером будет? Завтра будет понедельник. Что это значит? Ничего, в принципе. Это создание. Ну, 7-е, 21-е. Ну, 9-е, 21-е был какой-то пак. Да, наверное, мы их еще не видели. 10-е, 21-е. Точнее, 10-й месяц. Ну, пару паков можно найти. А, да, то есть еще все хуже. Еще меньше всего. Так, а мы уже тут. Чистилище. Наверное, там уже вскипел чай. Project Winter.
Всех с днем электрохимии. Кстати, уже, по-моему, 3-й подряд, да? И какой там у нас стрик уже? АСМР. АСМР. Окей. За, против, я за. Что? За свою игру я за. Чё, Адуана здесь уже нет, видимо. Так, что нам надо на остров, да, сгонять? Наши дальнейшие действия, да, отправляйтесь на остров. Блин, это грустно, конечно, вообще. Ким застрял. Освободим Кима. Жесть, тут, наверное, сейчас такая печаль будет. На первый этаж заходим, а там... А там гард стоит один. Тут даже... Нет, тут... Ну, эти люди все еще здесь тусят. А тут... О, ой. Будете Ким, да. Здорово, гард. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire. Я же ни хрена не сделал. Практически, да? Типа... Кто защитил? По сути, наверное, Тит. Эти его чувачки и Ким. А я, по-моему, вообще ничего не сделал. I give credit where credit is due, and that was crazy. To throw a petroleum bomb at him and then miss. Maybe not super effective, but very crazy. Watching until that, then crawled inside. Bullets started flying. Anyway. Не все, вау. He really wants you to realize that he was also on the balcony looking by, in the danger zone, so to say. I wish you a quick recovery. Also, you and Куда your все partner are подевались? staying here free now. This establishment Ну и supports вопрос. cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. Куда все Oh, подевались? you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Where was I? How do you think I know the crazy shit you pulled off out there? I was there, out on the balcony, protect. So, yeah, I guess I'm what you call a badass. Да, защищал взглядом. It really took courage. Don't pick at him.
Yeah, I don't know. Clients were panicking. And also, I guess I sort of found out that I don't give a shit if I die. He means it. It's not just boasting. It's something he discovered about himself. Stepping onto... No problem. Может, сейчас вот было бы время в караоке спеть? Hi again, gendarme. А с ним нельзя даже поговорить. Bye-bye, gendarme. Он, наверное, не заметил вообще перестрелку. У этого, в принципе, тоже. Все еще все завязано на деньгах. Кто это такой? А вдруг это убийца? Ну вот реально, они добавили перса, который просто сидит и говорит одну и ту же фразу. Чем он? Может быть, для того, чтобы быть убийцей? Seeing you approach, the bruised man raises his beer can in welcome. Oh, it's you. Didn't think we'd see you walking anytime soon. Elaine, look. It's the В смысле? What? Я стоял между вами, между наемниками и профсоюзом, ловил пули. He's very, very drunk. Our condolences for your losses. Does he look like he's okay? He does not. His unshaven face is almost grey, and he reeks of piss. He wasn't. That's the thing. Titus, Theo, Dennis. There's nothing left. Nothing. He has lost the will to live. It's survivor's guilt. He feels like he should have died with the others. He may kill himself if he doesn't find a new purpose, or else go on in this way. Not dead, but not really living either. What? Sons of bitches. Was this really the best idea? I guess you may have prolonged his existence a bit, if he can still remember this when he's sober. If you think this will keep him from offing himself, I'll make sure to remind him. So far, I've just been pouring whiskey in him to keep him sedated. Titus is fucking dead. What's gonna happen to the Hardy Boys? Look around you, man. This shit is done. There are no more Hardy Boys. No, man. I don't know. I guess the Union will still be policing the neighborhood, but who's gonna do it now? Me? No, man. I'm not a leader. You know, Titus only recruited Если me, бы Ангус выжил, 'cause I можно play было the бы guitar. Ангусу предложить, да? Said the team could Или use еще the morale кого-нибудь. boost. If any of them had leadership capacity beside Titus, it's him. Keep encouraging him. What? Fuck no. If I'd stay, we'd keep the name to honor Titus. Titus was, but thanks for the vote of confidence. If I don't stick around, it's all over. So... Yeah, man. You got this. You got this. I haven't got shit, Al. There's something there. A germ of determination. He knows he has no choice. This is not completely ludicrous. Him and Titus were the only detectives of the bunch. Titus more, but Eugene at least knew how to think. Damn songbird of misery, that one. And do you have any information on this songbird of misery? God said she took off sometime before the firefight. That's all.
Trying to remember. Move on. There's no catching her this time around. Yeah, you too. It's a rough world out there. It's not easy being a cop. We with both of you. We shouldn't have fucked with you like we did. You got between us and a lot of bullets in that fight. Matinees owes you one. That's kind of you to say. Take care of your friend, okay? I will. You take care of yours. A sharp pain shoots up your side and into your stomach. You must not look too good. Luckily, Интересно, ими действительно нельзя ходить больше или все-таки можно? you think you have a pretty hot suspect right now, don't you? That Ruby of yours? Чего? Notice how it came together without casting too much suspicion on Clasia. It was nice and Ruby-centric in the end. Anything strike you a bit off about this mishmash? Notice how this hasn't come up at all. Even Hardy and his boys didn't mention it. Neither did you. Absolutely. It could have come from anywhere, but you're suddenly so certain it came from the roof behind the window. That's right. Finish thought. Just finish it and conveniently go on. She's watching you leave right now, you know that. Free as a bird on that roof, lighting up a cigarette and thinking, don't listen to this guy. The theory was solid. He's... Анджу Джессарайда Риток Пресс Дед... Чё тут? Дето. Чё? У тебя не было этой надписи? Мне кажется, это в твою... Короче, в память, наверное, какой-нибудь о ком-нибудь. The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. This was Cindy the Skull. The lieutenant crouches, touching the few... Looks like it, yes. This is still fresh. And blood. Heavy fuel oil. Isn't that Можно прочитать это? flammable? You could buy some smokes, light up a ciggy and throw it in there, you know, just to see what happens. See if it's flammable. It's... Чё, реально я пропустил? The graffito has been painted over the однажды я traces вернусь к of the тебе. fight that took place here. This... Да, это... Когда же ты разморозишься-то уже? 2 дня прошло. Не размораживается. Officer, care to play a game with the lonely old man? Actually, never Неужто mind. и этот старый Wouldn't be умер? the same. Ну, я имею в виду 2 дня, когда я спал. The prick is gone. I can barely believe it, but he's really gone. He is trying to retain his jolly facade, but the underlying sadness casts a deep shadow over his ring. Hell, most likely. He was an absolute Ken. Oh, he would have liked that. Violent lives ending violently.
That's how he wanted to go. Sadly, it was not the case. I repeat, an absolute cunt. Even his old army buddies didn't want him around. The only people who could stand to be around him were Jenny and me. She saw, and she never lost sight of it. And I thought if the most beautiful being in the world can love him, then there must be. We've hated each other our entire lives. So, yes, I loved that angry prick. He didn't deserve it, but I did. You know what his last words to me were? In Guillaume's time, you'd have been shot without trial. That's what he said to me. Теперь вариант. He lived a cunt, and he died a cunt. Let's leave it at that. His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to be working for Как another он week, мог не but умереть? he just had to prove how tough he is. Можно разве было на это повлиять как-то? В будке. Можно было... Ну, я не знаю, как это можно было сделать бы. Типа он умер от сердечного приступа в будке своей. Did he feel like he has to prove he can still pull his weight? Doesn't need handouts? Yes, he was about to head home. Cause when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, cause he's gonna be buried without it. Да, может быть. Может быть его... No, René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. Может быть он ошибается. He has doubts. But right now, he just wants to move on and not think about it. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. Young René looked so happy, and Jenny... I'm sorry, officer. I just... Thank you. Thank you for this little memorabilia. That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. He probably didn't even know René had. Не зря я спер фотку зачем-то чужую. Yes, we are both very sorry for your loss. It is what it is. Part of life, really. But to know someone for 79 years, then one day they're just gone. I just don't know anymore. About anything, really. But you must need something. Yes? What about René? Yes. It is. I just don't know anymore. About anything. Officer, I... Ладно. Это все старые диалоги. Мне уже можно бегать? My man, you're alive. Almost. Sort of alive? Что ты знаешь? Так.
Я нормально слышу. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong... So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Hey, that's just what I heard. Old wives' tale. So, what next? Good luck with that, my man. Ain't easy being you, but hey, you're still breathing, right? Так. Нет, первое. Wow! A cop limping down the street, bleeding from the shoulder, face bruised, looking like hell? You know what? That's cool! That's cool! Сейчас у меня в кружке вода, кстати. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't. You're not imagining it. Photon emissions? What is he talking about? Hell yeah, man. I don't usually carry printed teas, but this one was just pure exemplar. A fan? No, I wouldn't go that far. But I do think the Hjelmdalaman saga is an integral part. Most people don't think that the man from Hjelmdal really existed, but they're wrong. I mean, even if the man from Hjelmdal didn't exist before the adventure novels. Okay. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Hjelmdal, and watched northern lights travel across the sky. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting.
Very, very unique energies indeed. Лелий. Geomagnetic ley lines, Слышал я one уже might even что-то say. про такое. 2 real. That's dirt cheap. You should. Welcome to Hill. Пусть будет, вдруг понадобится проверка. Between you and me, this is why I don't get involved in local politics. In its purest form, now. А этот чел все еще тут. The Boyadero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer or getting mauled by wildlife. It calls back to an older era where this was commonplace, though. You have a true Boyadero heart. Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out, for the time being. No, man. Not. He says it matter of Попасть можно. like it's no big deal. Time will tell. I'll tell Evrak you dropped by. I'm sure he'll be glad. I'll be okay here, doing lookout. Quite the sight, aren't they? Getting to like that red I am. О, мне тоже нравится красный Don't worry цвет. about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. I'm sure I'll be luckier than you, friend. Ну, сюда получается. Тут тоже закрыто. А через крышу можно попасть, интересно, туда? Не то, что мне сильно хотелось. Is this about the questions again?
Every snowflake is like a little gift from the sky. Oh my god! Things have gotten out of hand! I thought the psychic stuff was bad, but the crime! It's even worse! I haven't been able to come to work for 3 days. The shop has been locked. No sales, gangbangers running around, shooting everyone. Oh my god! Even the police can't take care of all of this. Just look at that limp. Maybe I should close the bookstore and open a psychic studio. Yes! It makes Можно sense. сразу и то I can делать. teach people to protect themselves against bad energies and to fight crime. No, you're right, officer. You've convinced me. Я It is убедил. a great idea. Thank you for the inspiration. In the meantime, do buy the books, as many as you can. They won't be here for much. Так, я не туда зашел. Но... Проверка. Не, я посмотрю. Вряд ли что-то изменилось. This orange machine. Ой-ой-ой, не-не-не, я же это не использовал, нет? Вроде нет, было применение 3, осталось 3. Ну да, она никогда не разморозится, но я сюда не за этим пришел на самом деле. Я пришел к резчице дайсов. А вот она и тут. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Да, выключил. А что, можешь скачать трепет? Есть футболка на трепет. Что-нибудь еще есть? Oh, it's you again. Are you looking for a... A gust of cold air sweeps through the chimney. The Да, stones да. and minerals Мне на on the самом деле shelves дофига дайсов rattle так. as though agitated. Только вот, к For a сожалению, moment, теперь it они мне не almost нужны, feels as though you're ведь outside the building, есть электронные дайсы. exposed to the atmosphere. Ох уж покажу, какие у меня крутые дайсы. Этим вот столько. Ладно, это не так уж и много вообще-то. Вау, какие прикольные. Давно я их не доставал.
меня есть красные. 10-гранный, 20-гранный. Что-то у меня их дофига таких. Синий, фиолетовый. Прикольно. Фига себе, да? У меня есть пирамидка. Где она? О, процентовка. Я вот забыл уже про их существование. А зачем они нужны вообще? Мне кажется, их уже никто не использует. Кому они нужны? О, пирамидка. Прикол, да? Что есть? Ну, тут, наверное, не видно. Кубы такие, типа, многоцветные. Прикольно. Ну, красные самые крутые. Конечно же. Или не самый. Нет, самый крутой. Это мой первый кубик. Где он? Блин, неужто я его теперь не могу узнать? А, не, вот он. Вот это мой первый куб. Он оранжевый. А нет, передо мной нет гладильной. Нет, да, передо мной гладильная доска. Я ведь разумист. Все делаю, как завещал обзорчик number one на Руси, Ванамас. Классика. Кубик, который единственный действительно является кубиком, а все остальное не является кубиком. Но это почему-то называется кубиками. А вот 12-гранник. Вот она тут вроде необычные дайсы делает, но если приглядеться, там 12-гранники лежат. Кубик в скобочках кубик, да. И вот это кубик, да, казалось бы. А так и не скажешь. На английском, по-моему, дайс тоже, я, по-моему, смотрел, по-моему, дайс тоже переводится как кубик. Ну или, по крайней мере, он тоже, по-моему, подразумевает, что у него, типа, этот 6 граней. То есть, все называют их неправильно. Ну да, это не кубики. Это кости. Ну вот кости, наверное, можно так назвать. Наверное, звучит правильно. Наверное. Ну да, вряд ли это подразумевает какую-то форму определенную. Но все называют их кубики или дайсы. И то, и другое неправильно. А вот эти полупрозрачные, прикольные, от них такой свет исходит. Наверное, не видно. Когда через них свет проходит, они типа его окрашивают, и от них такой отблеск прикольный. Didn't we already talk about this? Mm-hmm. What are you talking about? My address is exactly the same. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart. This doesn't make any sense. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? Гральную кость, реально? Как же так? Значит, называть их дайсами это правильно? Ну, вообще, наверное, Google и кубик может, хотя сейчас. Ну, типа, дайс. Гральная кость. Кубик. Кубик. Кьюб.
Слушай, реально, походу, Dice это правильное название. Значит ли это, что я буду его использовать? Ну, имя существительное. Small cube with each side having a different number of spots on it. Ranging from 1 to 6. Thrown and used in gambling and other games involving chance. Ну тут по определению, которое в Google Translate нам дается, тут это кубик тоже. Я буду говорить кубик. Скорее всего. Кость. Но это надо привыкнуть тогда. Говорить кость. Но не знаю, опять же, непонятно. Судя вот по описанию, которое там было указано, это тоже шестигранник. Не знаю. Неважно. Кубик и кубик, какая разница. Кому эта геометрия вообще нужна? Я буду говорить десятигранник. Трудно? Ну так, типа. Ничего особого не скажу. Всего лишь одну катку сыграли на всратой карте. Ну, ничего такого. Ну, на льду прикольно покататься было. You're right. I should take a trip to the roof once. Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. She starts laughing, her fingers trying to rub away. Do you know what this is? It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. No, you're right. I didn't. It wasn't just the jewelry shop either. I always thought that it was just the world that you were supposed to try again. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. Да, вот в роллках все всегда идет так, как хотелось бы. Мир там идеальный и все хорошо. Там совсем не царствует безысходность и ужас. It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. But anyway, thanks for sharing your theories, officer. I'm listening. Good. Еще мысль. Куда мне мысль-то ваша? Неудача для всех красных проверок. Прикольно. Галстук, галстук. Как же я теперь без галстука?
Вот кого мы потеряли еще. It's always nice to see you here. Кто вести? А, завтра, не знаю, кто захочет. Я? Нет, я не вырублю. Сейчас нормально. Более-менее. Я? Да не то, что прям хочу. Не особо хочу. Ну... Дверь у меня открывается не только когда трешак творится, всякое бывает. Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. People, they say you'd kind of died for a moment, that you let your shit out already, but then came. Just don't think because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's cold like that. Feels good for some reason. Украли. Watch out, pig. It's a dangerous world out there. But Kuno's got his eyes on you. Who knows? I'll die before I squeal, pig. Ну то да. Это хорошо, что вебку, а не стрим. Весь. Короче, надо было не забирать отсюда плащ, чтобы можно было снова здесь перепрыгивать. Потому что сейчас, видимо, здесь перепрыгнуть нельзя. А я могу, интересно, передумать и все-таки разукрасить эту стену? There it is. The most... Huh? He sounds tired. You already have the heavy fuel oil to use as paint. It's red. And Cindy the Skull has a paintbrush. This is on. Mm-hmm. Sure. If you must. Только где Синди череп? Give me a moment. You hear someone walking around inside, rearranging a poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Do I have to? Do you have a warrant? Let's go. We don't have a reason. It's generally... Так, ладно, да, ее надо искать не так. Кстати, как там этот? Все так же, да? Ладно, вряд ли тут что-то изменится. Вот, кстати, это что-то остров.
Ружье висело здесь с самого начала. Так, крысы, где Синди череп? Признавайтесь. А это что за место? Наверное, где-нибудь там в рыбацкой деревне, но не очень похоже. Череп. Но не Синдер. А, ну это место, ну, знаю тоже. Ну где ее искать? This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says, number 11. Стоит ли это делать? This door has been closed with a padlock. The shackle snaps. After you, detective. Угу, опять красмазовцы. Пуля. Это пуля? Еще одна. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. Then honestly, he does kind of look like you after all. Совпадение? Hold on a second. Is this why you broke in here? To find out whether you're Krasmazov? Except that Krasmazov is dead. He's been dead for 50 years now. Well, you both do seem to share an affinity for у меня же теперь их нет. But it seems like old Kras here didn't drink nearly as much as you. Very well. Let's look. Doesn't he have a birthmark right here? What about you? All right, but here's the big thing. Krasmazov looks Samaran, and you don't. Okay, you win. Be Krasmazov then. Why are you so hell-bent on proving that you're Krasmazov anyway? All right, Kras, if you say so. The White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Так, я могу стать Красом Мазовым. Вот не удивлюсь, если он вызовется быть ведущим. Но я тоже могу, если что. Эту дверь больше не открыть. Странно. И даже так. This door is made of metal and appears to be no one. Let's go. There's nothing to do here. Ну, понятно, что там никого нет.
Если бы только этот чиновник там был, но его что-то уже не должно быть. А вдруг Синди череп больше нигде нет? Реально, видимо, Синди череп задиспаунилась. Так, а мне нужно открыть, наверное, ну да, чтобы надо завершить квест с церковью, ну и, наверное, отправиться на остров тот, затем. Что тут еще сделать можно? Сюда нужно вернуться, когда пойдет снег. Запомню ли я это? Кисть. А может быть, кисть можно взять не только у Синди. Где там вот это вот? Все, максимум грубой силы теперь. Не думал, что это будет первый навык, который я прокачаю на максимум. This orange machine is dead still. It has a hand crank ice. Не так уж и много. Есть что-нибудь еще на силу? Не припомню. Да не, вроде бы нет. Ладно, будем This пробовать. orange machine is dead still. Ice squeaks beneath your Kavalzun multi-tool, and it's already unplugged. There's not much else to do other than wait for it to defrost or bulk up and get strong. Нет, вроде. А может и так. Но уже не важно, я уже никогда не открою эту штуку, и получается, никогда не выполнил квест. Так что ли? Не, у меня уже есть один кубик, может быть, он подойдет. Но тут, видимо, был другой кубик. Дверь на засове. А, да, надо попытаться ее открыть, правда? Да не, пофиг. Нормально, можно попытаться.
Штангу поднять, попробовать опять. Потерять и эти хп, и эти. Почему бы и нет? А эту штуку я никогда не открою. Как научила меня дверь, та самая неоткрываемая, некоторые штуки нельзя открыть. Правда, наверное, эту дверь можно открыть все-таки, но ладно. Ведь ее действительно можно открыть, наверное. Что тогда будет, если сама идея этой двери в том, что она неоткрываемая, но ты ее откроешь? Что будет? The barbell waits patiently on the floor. The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its И master. я никогда не подниму эту штангу. Тоже интересный момент такой. You manage to hoist it off the ground, but the barbell feels... See? See? This place is cursed. Proper weightlifting gloves would definitely afford a better grip. Если я найду подходящие перчатки, вдруг у меня будет еще один шанс. Попробую отдать ей тот куб, который нашел. Он вроде должен подойти. А какой-то я другой искал еще. Я уже не помню, какая там была информация. Не раскрыта. Да, судя по твоим словам, этот не тот куб, который я нашел. Жалко. Единственный, может, еще есть шанс, это изучить какую-нибудь мысль, которая повысит силу. Или да, или какая-нибудь такая мысль, которая раскрывает проверки. Какая-нибудь мысль, короче, может помочь. Ну давай сейчас попробую, наверное, даже какую-нибудь мысль подрубить. Так, тут что нужно бы в этой двери? Грубая сила. Зачем я вообще эту футболку снимаю? The same small, heavy door. No lock in sight. Ну ладно. You give it another. I don't see how this is going to... Below, in the union box, was there something behind the window? In the hawthorn branches, no. Brushing against the glass. No one knows. Bent metal, broken glass. Your path lies. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Да, я помню. Там какой-то подъемник есть или еще что-то. Надо пойти посмотреть. Look, there's a discarded milk carton on the floor. Why don't you destroy that, too? You're right. That's definitely not the behavior.
Я разрушаю сам себя. Что там за окном? Что-то есть рядом с кустами боярышника или типа того. Сейчас пойду посмотрю. Только как это надо, типа с другой стороны подойти? Ну сейчас. О, прикольно. А я отыгрываю, понимаешь, своего персонажа. Мой персонаж не любит разрушение. Будем так считать. Я вроде уже смотрел в это окно. Или типа я изнутри должен сказать. Вот это окно выходит, по идее, на вот эту стену. Но я не могу с этой стороны посмотреть на это окно. Изнутри, ну ладно. Значит нет. Я, по-моему, уже тыкал на это окно, и там что-то, да, я тогда, наверное, и заметил эту штуку. Ну ладно. Ну все. Не будет ключа. Так, где там эти книги про... Как там его, Хеймдельмена? The display rack is brimming with worn paperbacks, featuring an extreme... A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Heimdall. She's laughing at him, belittling. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall novels. Ну, все равно ее надо слишком долго читать, я не буду этого делать, я думаю. Остров. Да, остров. Самообладание. Эх, Рене. Ну, увы. С Рене у нас уже не удастся поговорить. Hear that? Magnesium. That's what you're lacking. The magnesium levels in your blood are dangerously low. It's about the low magnesium Вы не заметили, что дофига я магния? The high alcohol levels. Yes, and it's critical. Look at yourself. You're practically devolving into a fish. You need to get so magged up. You've probably had 2 heart attacks and a minor stroke already. And the only prescription is insane. Yes, if you want to live, you need to evolve. You need to transcend the carbon barrier. Just remember, it's not the alcohol. Buy more of that too. And it's certainly not the nor smoking for 40 years. It's the lack of magnesium and excess of coffee. You should stop. Понял вас, понял. К сожалению, мне уже некуда в магниевую форму жизни закинуть. Пока что. Но еще будет куда. Так, что у нас там на самообладание? Самообладание уже +2. А, на него у меня, наверное, ничего и нет.
Ладно, пробуем. Hello again, sir. The girl keeps her hands folded, hidden. Why is that? What do you mean, sir? She knows where this is going. She looks around anxiously. The lieutenant stands by, a facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. She brings out her reddened hands, her nails. And you knew this from me keeping my hands folded? Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like... She actually is impressed. This is more like a defensive reflex. She nods, half provocative, half enthusiastic. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. It was okay, sir. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. You're quite sober. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely... Because you usually aren't. I sure hope you are, sir. There she stands, swaying on her feet, assaulted, but there's something you're missing. Я забыл, что у меня внушение забирает. А, рубашка. Супер внушение. Ладно, я думаю, мне хватит и этого. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Yes, I stand in this spot all the time. You've been running around all week without your shirt on, sir. Telling people about being a star or something. I don't really understand who those... Of course, you stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Yeah, I can see. Party eyes. Yes, of course. That I'm not surprised children Да. have seen you running Там не around видно. with party eyes on, he thinks. Not at all. You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. It certainly looks odd on a man. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were... Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Oh, baby, that's not what you have to worry about. Worry about the important thing. I didn't know I had to do that. I'm glad I could help you, sir. Так, можно все-таки магниевую форму жизни катиться. А можно не вкатываться. Минус 2 грубая сила. Да, стоило... Ну и ладно. Ну и ладно. Я вообще не думаю, что что-то хорошее будет, если я магниевую форму жизни изучу. Да, надо доучить.
It's always nice to see you here. You bring good. God, I've told her not to do that. It's disgusting. And I told you to mind your own business. This economy is a mysterious force, like cosmic weather. Mysterious. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pain. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. She stands stiff and severe. This is a person coming to terms with a new reality. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. It sounds like both the husband and the mother treat her the way she treats Annette. Oh, well, my mother was horrible, of course. Absolute. My husband is completely different, of course. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jam. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. He made the initial investment. Since then, he's been what you might call... Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Children are a lot... I'm sorry. I'm sure you do understand. She's been too busy helping me here. I assure you, I of all people understand the importance of education. And hell freezes over? Never mind. It's not a... The woman looks aloof. Ну все, теперь магазин разорится. I'm sorry, sir. I can't talk right now. You just can't win. Out of the rain and into the gutter. Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rid. Oh, I found something while you were away. I thought this would fit you. Like, thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind the curtains. I'm not really supposed to go there. Maybe. It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Man, this is hard. Давно надо было это сделать. Энциклопедия мне, правда, не особо нужна. Наверное. Вот это шляпа. По-моему, это все-таки не шляпа, хотя... Не, нормально. Хочу мысль «Чайная форма жизни». Только что выдумал я. Этого не хватает. Там что, какие-то проверки еще открылись? Рене. А, Рене, ну да, Рене. Ну, в общем, с этим холодильником реально как-то тупо получилось совсем. Нафига они написали, что он разморозится? Yes. Сделали бы, чтобы What is он it? реально разморозился. Yes? No. That's the production schedule you stole and accessed without authorization. In his defense, it was simply lying in the desk drawer. Okay, but still. Wait. A note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Jawiza. Of course. Our project lead, Suliswov Jawiza. God, he was always like it would have made a difference.
The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss and the heads. I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. Ага, разморозить. I don't know about the ice. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Thanks. Подождать, пока разморозится, говоришь, да? The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting. Визуальный анализ. The mother of humanism stands. The mother of humanism stands above nothing. Just the... Замечательно. Ну что ж, все, провалено. Эта миссия. Вот еще такая мысль. Что можно сделать с этим? Как это называется? С печкой, короче. Может, можно отопление подрубить? Ну, вряд ли. Но вдруг... Both cables are unplugged. Все отключено. Отключено. A thick layer of coal dust covers the hollow ring that goes through the furnace. Your Так, toe он не так hurts. разжигается, правильно я понял? Смазать руки сажей. A lush layer of coal now covers your skin. You feel the spirit of Ramut Karzai, ancient hero of Grad, pulsing through you. All that's left, 3 dangerous stripes appear onto your cheeks, telling stories. What are you doing? Please wipe your face clean. No, you're a proud warrior. Keep it. These 3 stripes give you strength in this dangerous realm. It would be foolish to remove them. And this protects you. Okay, sure. Go ahead. Ну, визуально у меня нет раскраски, ну, ладно. Что ж, разжечь котел, видимо, нельзя. Сейчас приду.
Осталась только лодка. Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. Да. Какой? Да. She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Look at you. You can barely walk. Is this from the shooting in town? We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots all the time, but they were closer than usual. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. Of course. Can I help you with something? That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. If you promise to bring it back, and no scraping the hull, I just got it nice and yellow, and no drinking on the boat. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Aye. The crow's feet disappear from the corners of her eyes as she smiles at you. Used to be some kind of fortification there before the war. For the communards. An anti-air... Hasn't been there herself. Who has then? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. Like the twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from... Please be conservative with the fuel, will you? Just fill... The scruffy-haired little boy kicks a stone. I'm that iron. That's Мимастер. Да. nothing. It's just a seafood and some plants. You can and we make a fire. We make gather the sticks for the fire and bullets. Or not real bullets, empty bullets. Bullet shells. There are a lot of them left over from the war, but this could be important. I don't know what those are. They're lights. The fire guy comes and asks us to put the fire out. No. Yes. Let's go with yes. Because he asks to put the fire out. I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. Yes. I don't know. Did you mean there are electric? Yes. No, he doesn't live there. No, he lives there. Been there twice, 2 times. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Anything else? I don't know. We ran. He just yelled we shouldn't be there. Our father killed himself. Don't say that, he didn't.
А я... I'm sorry. There's Lights, fire guy. We should check up on that island. Be careful out there. Sea's calm as death, but still. Oh? Well, how can I... Мы так особо ничего не выяснили про жену Галя. A skiff with a small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. Have you made all the necessary preparations? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. What? Fine, why not? Very cool. Now tune it to SAD FM. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Eternally. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Что за этой дверью? Want to be free. The boat comes to a slow stop. In the silence, a sputter of wings. Let's go.
Кстати, у меня же есть патроны, да? Нет, наверное, нет. Ой. Я не знаю, работает ли эта штука, ну ладно. Я вижу, но... А, их все не надо помещать, они здесь уже указаны. Нет, я не забыл. Нет. The dry grass crackles under your feet as you stop. Far away, birds' wings touch the still surface of the sea. The flock of quail departs, now more than 100 meters away, 100, and on the islet, there is almost no wind, just the light movement of air through the reeds. Мне кажется, убийство совершил Bulrushes криптид. swaying on the water like a silent orchestra tuning at the beginning of some major work of great importance to the few who attend. A silent hiss, sea air moving through the needles of a pine tree. The faraway roar of the city, distant like today's dream. Before it, the sound of a low hum. The air slowly moves through a concrete box, through its ancient slits, and air flows out of a pillbox window. There is very little there. The air cossets flowers on a meadow. Yes? Momentarily, the sounds are swept away. Pain shoots up your right foot and into your groin. It is. Is that why we are stopping? The lieutenant nods in silence. Call the Mama Dakwa. Опа. We are way out now. Way out. No, it's just your imagination. You can't hear such Нет, things. это Куолда Мамадаква. Походу. На этом острове обитает. ICM. This feels familiar somehow. Возможно, кстати. It does. The RCM may descend from... It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly work. Insul Indian Citizens Militia. It's the official name of the Communards Army. Sounds an awful lot like. No. An upside... With its horns in the sky. The symbol of the commune. No, that's the uninhabited. A DeLorean-era symbol of Insulinda, known as the Fate. After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift, with makeshift electrical wiring running out. The lieutenant puts his hand on the metal barrel. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Downstairs, somewhere? Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been... If anyone stayed here, they'd need a generator. A hollow ring. The canister is empty. Dust falls from the... I don't know. I'm not a philosopher.
Someone with basic electrical skills has restored it in order to keep the room warm. Maybe. The wind outside picks up suddenly with a faint howl. Стоит ли мне Inside, топливо тратить? the lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. Dark, there's a red starter switch on the side of the cylinder and a start rope on the other side. The recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse. That should do it. Ну я найду другое сейчас, по-любому. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. White lit. Someone has been squatting here. Yeah. The linen is fresh, recently washed. A flash of pain interrupts you. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Yes, anytime. If you need a rest later, You don't have to be a hero. Books and magazines lie scattered on the floor, and most are soft covers. Serialized fantastique and detective stories among what is mostly commercial fiction and serialized stories. You find a magazine cathodique for electrical engineering. Someone's made themselves a home. Not that you can tell. This is a digest of someone who's dead bored. Most of it is for entertainment purposes. Maybe it's a little old-fashioned. There's a nude mag. More. The print in some of these is pretty small, though. Это же Гарри Дюбуа. Шок. Green paint flicks off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the front panel, a frequency band, and even a keyboard. The console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out, they terminate here. I think, yes. Let's see. That one. The emergency open. The dial slides under the glass, dark and silent. Restoring electric power is not breathed. The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light shines in. Нет, сначала мне во все остальные пути, а потом уже туда. Ты что, не знаешь, как ты работаешь? Да. A sudden wave of anxiety makes your skin. After you. I don't know. A thin wisp of smoke rises from a charred. Don't be. I have a gun. I know. It was not easy to work. Ну, еще вот можно будет взять.
Что это за место такое? Вон там еще топливо. There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. B triple prime. This looks like a good place to shoot from. A single-person mattress, modern, civilian use, brand name, and an empty can of beans on the ground next to it, filled to the brim with cigarette butts. The silhouette of a tobacco picker adorns the paper filter. The brand, Tio Moteri. I may have been wrong when I said it wasn't important. This means the same person could have visited both. I didn't see any signs of smoking inside though. If people live there, they keep it tidy. This here may also be a smoke. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck. Trepidation. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water, the ruins look familiar. A towering skyscraper, its top floors shaved off by artillery fire. Capeside apartments. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the Whirling in Rags, Rue de Saint-Ghislain, 10. The box-shaped silhouette of the Whirling in Rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop. Sunlight. What does that mean? Do you have line of sight to the wind? More than that. A pair of binoculars? Or a scope of a rifle? You'd be prone, lying on a mattress, barrel. I think we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Affirmative. Why? We don't go everywhere in a 1,000-meter radius of the crime scene. That's not procedure. He Да, looks у нас north, просто не over было the fortification. возможности. He's conflicted for a second. There's guilt there. It takes him a moment to rationalize it away. Where? He does not answer, just nods. He feels uncomfortable. We should move now. Наблюдает, он уже готов к нашему приходу. Убийцей все это время был Ким Кицураги. А вот и он. An old man, wearing tracksuit trousers, leans on the frame stock of his rifle.
He then spits it out into the extinguished fire before him, unclouded by cataracts. His eyesight is sharp. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. My eyesight? Yes, helps me see all the shit. A shudder of disgust passes his right side. His left side. The what now? I can't hear you. I may have. All sorts of little rats have come. Fire guy. Regressive bourgeoisie henchman. Can't even talk like a grown-up. I did. And you opened. I should have burned that console. Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Told you we shouldn't play sad FM. I did. Sad FM, huh? I always hated that station. Phlegmatic counter-revel. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. It's a three-angle. A Samurai rifle. How did you get hold of it? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. You heard me. It's good now. Like chalk, white from the ball. Восьмой вариант. The lieutenant pulls his pistol from the... You are a glorified night watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. It's a good line, but your voice Чертов slips боевой on. дух. Commander. A big-time operator of the Ой. pederast army. Не одобряем, наверное. How about I keep it? The lieutenant что-то aims плохое? his pistol square. Put it down now. Or you're gonna blow my brains out before you... It's out of bullets. His gaze follows your motions. The rifle feels the rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much. On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangong, 4.46mm, made in Sinyao. Worn. Personalized even. Looks like this weapon has seen a lot of use, hasn't it, sir? No response from the old man. Jacketed. Military-grade ammunition. Stable Да, and его же flat. убил коммунизм, Good for точно hitting ведь, да? something that's very, very far away. Не забываем, что убил коммунизм того чела. As he speaks, he stresses every word. He's liking this. The old man keeps following your motion with his gaze. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession in time. My name is Josef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the... I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my terminus, sir. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover? From the Insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in 07. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. 51 minus 8 equals 43. No. I've been on other islands. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48.
a nameless sound, until the sea washed over it. I was just 16 years old, 15 when I volunteered. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat and thought Mazovian socioeconomics were fallible. The second is all it for reaction to take hold. Petty bourgeois terror. It's in all men. May the 13th, 08, 44 years ago. The horizon was black with coalition airships. Their patrol, the combined might of international capital. All at once, all the greed and terror in the world huddled on the floor. The artillery was 80 kilometers away in Ozon, but I knew. A terrible shame, still within him. The lobes of his ears are red with it. The shame and smallness of what he became. I ran. I climbed the chain link across the water and hid inland, in the bunkers underground. В том самом? Weakest of the weak. A mouse. Да, к сожалению, Frightened да. of the ordnance all night, and the sound of the rotors in the morning, whirring airships. I climbed out into hell. The landing was complete. The chain was submerged. I had to swim. They'd all drowned in the lower levels or got torn to shreds above. The anti-aircraft gun had malfunctioned. So had I. I left them without ideological direction. It was the mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone, everything you love. And then you see it, as it strangles and beats your friends to death. The sweetest, most courageous people, that the bourgeois are not human. I had to fight it. I had to never stop. It's not an island, Dwat. It's a defensive fortification of the congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in '02. Coalition military called it Operation Deathblow. Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Sure you are. You're RCM. Answer me. Who calls an operation against 50 million people? You don't know. You haven't seen it. The black-eyed angel. How does anyone survive? I steal supplies, vegetables, collect rainwater. How is your health? I've been throwing up blood since winter. Red, like... He does seem frail. Gaunt for his age. More like 75 than 65. Trouble... The RCM can provide medical services. I need to die. You don't have medical facilities. You have gun. You also have Druamine. I have been running out of that stuff. There's nothing to look over. But I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of... I don't even know what. Inferno? Это Кода Мамадаква, как там ее зовут? Как-то так. Холд Дома Мадаква.
No wonder. All your minds are rotting from the radio waves. I watched the traitors of this city turn the lights back on. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? It was hard in the Thames. I didn't have partisan training. They were searching for us. There were posters, campaign. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to dust. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. Patrol. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I don't want to. They're all traitors. He doesn't want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. The propaganda bunker. I used to. Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment too. Made broadcasts, I think. Propaganda office. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves. I know. So you've been there? Sleeping. Some nights. Ammo scrounging on others. Those McGraves were... You feel the dots connecting. Little dots on the map he's walked. I do. They're good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last Это личка в Дискорде. The old man looks across the water at the city, the ruins, the motor. You're with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to... A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the fire pit. No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something. The old man does not answer. He tilts. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Scientific communism. A commissaire politique is a night philosopher. He was like a cleric, a shepherd. No, the opposite of that. He nods slowly, then another tremor. Нет, я и ни тут, и ни другой, да, получается. Да, опять избежал.
43 years and 10 months. It's not how a human being should live, but I had to. He nods, but he can. What have you been doing during... Hiding, fishing, waiting. Where the afternoon grows late, on Rue de Saint-Ghislain, people walk home. Street lights will soon be lit. Further inland, the streets are alive with workers, men, women, children. Two police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer inspects giant letters across the plaza mosaic in dark red government marked. Patrol officer Judith Minot points west, the fishing village. She glances at her. The officers go, leaving behind the writing, still smelling of... Always waiting. For her to... Her who? Girl child. Revolution. Always. No. The material base for an uprising has eroded. The historic opportunity for a revolution has passed. It will... So that's why he's the deserter. I have done everything a man can do. What have you done? We keep people alive. We help them survive, whatever the ideological situation. Survive? For what? There's nothing serious in this world. It's a farce. What strikes you about this gaunt man is not the stomach pain, or the cough, or the malnutrition. Indeed, he speaks fluidly. His movements are rapid, if erratic. His voice, despite the cough, is there. It's a mystery. This animation comes at a cost too. Erratic hand gestures, thought processes cut off like threads, as he just stares at the logs or the reeds. He also great leaps of emotion, from anger to grief. You've seen demented people before. This feels similar, yet different. Is it some kind of substance damage? Like he's addicted to something? Not only the painkillers he's clearly on. No. I won't be stuffed full of sh... You said you take painkillers. I take them to cope with pain. The people of this city use painkillers because they have pain. It's not a downer, rather an upper, judging by his snaps. Like some kind of decadent rock star. Perhaps, but his seems more than that. The inner turmoil takes unexpected turns, as if, in summary, you sense some underlying neural... No, I'm not okay. I shit blood. There it is again, erratic hand motions. Could it be a symptom of overdosing on something? Something even you have not tried? Keep your eyes peeled. I've used it for killing people. Here we go. A trail of blood. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want to... I've used it to kill people. Ну, да. Interesting. During or after? There is no after the war. There is no after the war. Never over. So he's continued killing after hostility. Going straight. No euphemisms. No. Be careful now. Slow and steady does it. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. What did I just say? What did I just tell you? Don't drop the Ладно. ball now. The who now? He heard you. He just wants to hear you say it. You're in. Висит, но уже не висит.
yes, that one. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. A drop of blood in the saliva. Exhaust him with proof. Pilot, the scent of blood in the Ну, air. раз это не But what зацензурено, тут else? выражение, может быть, There оно... was something you can't remember. Да, вот это, конечно... I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to death. You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. You've been here a long time, Mr. Dross. Too long. You clear. I'm ready to die. He's practically admitting to it. Just one thing. The rifle does not have a scope. Forget about your stupid fucking scope. He lost it. He just doesn't know where it is. Forget it. Push on. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms in your brain. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition. It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons, eh? Going against automatic rifle. Damn, he saw you. He would have a good view of the tribunal from here. It's not just empty boasting. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Good. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this, when you have the murder weapon. Murder. Like a marionette on some invisible string. This pushed him, but not enough. Just a little more. Ну что ж, внутренний имперский аргумент. Stupid twat. The lieutenant looks at you. Not this, he seems to say. Anything but this. Intuition is an aberrant psychologism. It reeks of crypto-fascism. The parasite class use intuition to... Your brain is rotting from the radio wave. He does not answer the provocation. It does not look like he thinks this Спиритический approach сеанс works. действительно сказал правду. Yeah, this just... But still, somehow you knew it was a communist. Perhaps you suspected it before. The vision was you remembering that. Was it supposed to? The inland sea is dark, vast, and on the surface, meaningless. No, the miracle is still waiting. This you are. Soon it will happen. Standing there, slack-jawed, brain festering. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybells on Clausia's roof. There were Maybells in the grass when you got here, Тоже мог подумать, что and поможет. Maybells on Clausia's balcony, and nowhere else. Nowhere in all of Martinez have you seen them. Damn Maybells. The whole island is turning... He seems tender suddenly, nostalgic even.
So many this year, too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. They blossom on the islets before we fertilize them with our blood. South, the Bay of Martinez is dotted with little freckles of islets, turning green, with white flower. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat Classier. With the victim. There is a small tremble, looks like a smile, a crooked You know who he was. A coalition-trained murderer, armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer, dripping with blood. Beating us to the ground, moaning Не with было варианта, joy. который мне You hounds get подошел so бы. thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have got your attention. Now you stop beating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not... Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. The lieutenant raises his right. Hush. He does not need to be pushed anymore. While the lieutenant listens, holding his breath. I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing with them. In phase. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world... And so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Yes. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? The old man. Why? Because that's what they were doing. The motive. This is where the motive is going to come from. You can coax it out of him. The lieutenant's prepared. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. I'm always looking. Are you always looking through the scope of a rifle? A rifle scope has the best magnification. Helps him see all the shit. And if you don't like it, then you pull the trigger? Yes. Think of it as a form of critique. Интересная форма. You got him going. Connect every little piece now. Wrap this up like a gift. A tragic comedy. A strange little engine seems to fire up in him again. The familiar put of hatred. Specifically, the whole city is a charnel house. Почему он не выстрелил Stripped раньше? clean and draped in neon. But Martinez, because of the racists, everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do. Pump full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that social demo. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people, intense, like animals, like those boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs.
The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. The worst is that old cop parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are danced. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, Ну, теперь он уже не там. or some other. That's all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have. We did good when we pushed him under that horse car. If only, in the 30s, those disco whores. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center. There was something about a statue and nihilistic advertising agency people. Ask about that cock on parade too. Make sure you get everything here. Whores. Syphilis is a disease Philip III contracted in a whorehouse. The bacteria entered his brain and made him squander trillions on sparkling wine, cocainum, and monuments of himself. His son, Philip IV, and he still went on to govern Revachol for 25 years. We lost 2 million lives. What a keen remark. Yes, it is, isn't it? It's still there. Do you know why? No. Cynical design cockroaches like Да, you это я erected a помню new, было. ironic version of it. We tore it down with honest, working-class plastic explosion. Art is a bourgeois establishment. It's an affront to humanity. Every gallery should be bulldozed, and the artists should all be given 30 years of hard labor. Another hideous disappointment. Unions are the real enemy. The true... That deformed toad? I wouldn't expect him to wipe his own ass. That mobster toad couldn't run a shithouse. He has no political education. His twin, Edgar Clare, that one, first against the wall with him. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in... Of course. Maybe the Clares asked him to. I haven't approached anyone. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about it. Stepped right off the boat and walked down where you came. I was right about one of those things. 20 years ago. Neither of them could walk now, could they? That's around the time the Clares came to power. Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Offered platitudes about the struggle. Never trust a social democrat who quotes Marzoff. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gap. Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the Commune. I'm not doing anything for that swine. Again? What have you done? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Ура, боевой дух. The connection doesn't come to Dumbo. Do something. You can't zone out now. This isn't Doodaloo dance time. By God, we are on the edge, in the very end, and you can't even... What? To your right, you see the lieutenant give you About this deal you made with Edgar.
The death of the colonel mercenary was only What about the other people you've killed for them? Other people? Like the previous 4 women of the Union. That's it. That's what you weren't connecting your... I didn't fight 40 years to end up an informant for the International. Still dumb. Your eyes are transfixed on his... Before, when you asked him about the Union, he said it was a disappointment. They promised him something political. Look who's up. You're worse off than... We will have plenty of time to talk about this, Mr. Dross, when you're in pre-detention. It takes years in pre-detention. Go ahead. I've been in solitary confinement. Ease off it. This was not an unmitigated disaster. The lieutenant mitigated it. Just proceed calmly. Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. I remember him from La Noce. Not him, personally. His make and model. There were tens of thousands. That one. There doesn't seem to be a single person under the pine today. Fat and plump. Like a pheasant. Just begging to be popped. He whispers with such predatory hunger. It borders on longing. Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and save the treat for later? He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day. The blackest. When I put that gun in my own mouth, I think. No, don't waste it. Put better. I even hid one bullet, so I'd always have one. For him. Haven't seen him around lately, strutting around. Hearing it may destabilize him. You sure you've gotten everything from him? No. I waited too long. I waited too long and... I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. They're all dead now. If he really wanted to kill him so bad, he would have done. There must have been 1,000 black days on these islands. His health... And I blew them all. He reminded him of himself. The same hatred. The same. You tried to think of something else. All human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. And now, God, fuck you. You think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. Fuck and die. All the other plans we... He's not okay. This is just another black day in a row of black days. So glad we talked about what? Them fucking. I didn't like that. Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. This man has seen past her, like you did. And now he longs to see her covered in blood. To punish her. Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Fell building. It was dark, still. Past the Fell building on the coast? Hiding something in the water. She had a fag after she'd done it. I was up in the ruins there,
She couldn't see me, but I could see. And beautiful. Her passport and tickets to Villiers. Yes, after she'd gone. It was... Sloppy. We should have gotten her to tell us about this. Did you? No, I put them back. Why would I take them? I'm not going to phone. No. I did. She had a face like an archipelago with those birthmarks, and a body hard and lean. I could see who she was, too. A spook, on the run. Revachol's the cloaca of capital now. Oh. You could tell she was a spook? From the... She had different color hair on the photo, and glasses. The bruises. You can't make that out in a scope. You can't see bruises through a scope. It's just a blur. I have my ways. Not in this lifetime, Dwat. On her. This one's gone. Make up somehow. Connect something else. You lost it. You're a bad detective. Lazy and bad. No, it's not. Fix this now. Move on extra carefully. She practically breastfed that man. You wouldn't believe the things she let him do to her. While he stands here and rots. You're delusional. There's nothing to see in the soul of the bourgeois woman. It's the same as the surface. Sick hedonism and desperation. No one gives a shit what you think. You and your cronies killed 10 working class. There's nothing to hold on to. The coals of his eyes glisten suddenly, like stone. Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. Yes, over the years. It's not unproletarian. No. I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, the day after I killed him. Yes, I don't know why I do the things I do. It's as if something put the thought there to leave the flowers. Maybe. I told you. I have holes in my brain now. A sudden pang. If you came 10 years ago, I would have killed you. In the silence, the lieutenant, one more down. Her. The lieutenant nods at you. That's it. Motive. Where is she, that Clasier? I haven't seen her there for days. Good for her. That girl kept staring into the scope, you know. In the end, at night, crying or smoking on the roof, like she knew I was here. Midtown, across the Bay of Revachol, snow falls on 40-story towers. Above them, Lausanne Central Aerodrome. On the platform, a young woman is withdrawing from amphetamines, barbiturates, and alcohol. Yet still, she smiles among the crowd. Smaller, distant, hidden. Not like the great chandelier she sees sparkle in the night below her. Streetlights, towers. There, on a dilapidated jetty, in a nameless village, 2 police officers and 1 special consultant look across a narrow strip of sea. The ruins of a seafort stick out of the water. He's there, doing what exactly, I don't know. Satellite Officer Vicmair points at Special Consultant Heidelstam is optimistic. We'll see the boat when he comes. Let's go get a coffee until then. As the men go, Patrol Officer Minnow looks back over her shoulder at the crop. Good luck, Harry, she thinks. You need something. The old man has fallen silent, staring at your feet.
The burnt logs in the fire are moist from... What? But you said I would be taken to the... This terror is the sum of all the uncontrollable movement. The wind picks up. The silence on the water is broken all around. Your wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 4. Do you But... No, I don't want to. I have to stay here. He's sweating. Beads are forming on his forehead. Pupils are dilated too. Eyes getting blacker and blacker. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. There it is again, to your north, as it has been since you came to the coast. Something completely different. It sounds like a bow, very slowly being drawn. Maybe there is room for 3 on the boat. What? What are you talking about? Is this... Your skin crawls. Это фазмит. A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there. Или это шиза? Scythe-like arms. What are you talking about? There's nothing there. А, шиза, она. The stick insect is over 3 meters Или tall. просто не все способны видеть Straight at you with криптитов. its tiny pinprick eyes and its grip. You feel your legs shaking under you and your gun hand rise instinctively. Tell me what you see, damn it. I can see it. 4 simple Kim words. Thank God. If he can see, then you're not insane. But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long and slender. Be very, very careful. Либо это настолько шиза, что даже уже слова Кима, кажется, чудят за какие-то, которых нет. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it А у тебя produces такое a было? faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. The hiss is different from the strings you heard before. It says something else in a lower pitch. You smell... Slowly, with your breath held, you take 2 small steps toward the fast, like laughter, a sort of happiness. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is А я crowned боялся спугнуть его. and its eyes are like small droplets of water. Я подумал, вдруг, если я что-нибудь скажу, он исчезнет. No reply. A total ancient silence comes from its mouth. You were right. Little bubbles form on the mouth parts of the creature. The faintest smell, like you've never felt before. Like burnt roses. Careful. It may be poisonous.
The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth parts, masticate, letting out that same smell, like summer burning. Apricot blossoms, white blossoms erupting, a sensation like cold hands on your face. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Suddenly, no, stop. Be afraid. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent, praying to you. Sets of complex eyes follow you, droplets of dew on either side of the head. I exist. Tell me what it's like for you. Успеем. Сначала поговорить, главное. А вдруг он от вспышки спугнется? Хочу поговорить. I do not have fire inside me. In me, there is not even blood. But now, I will tell you what it's like for me. For me, it is a series of half-lit images. A kind of darkness, being intruded upon. Transient, dim, moist. Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. All speak of complexities totally beyond my understanding. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul. And if I did, it would never burn. А ты тоже с ним говорил, что ли? Выходит, после разговора его уже не сфоткать. Третий вариант хорош. Few of us can begin to imagine the horror of you, with all of creation reflected in your forebrain. It must be like the highest, even when you're sleeping. And when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. That must be incredibly hard. The arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when the vision spins out of control, the insects will be looking on, and when you fall, we will come to raise you up. Bud from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in a sky funeral, in honor of your passing. But not me, because I'm just a leafy tree. In honor of your shit, Lieutenant Ifreter, which you kept together in the face of total unrelenting terror. Detective, arriving on the scene. So am I. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Что за мысль? Yes. No one detected me for such a long, long time. For thousands of years. I didn't. No. No one believed I exist. Almost no one. Until you came, detective. Dripping of blood. No. You're awake. I am real. Что делает? Light is forming me. This is real. Not even the birds know that. Not even the water lily. You can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth.
yum yum, or read. Деньги. Откуда? Они появляются у тебя из ниоткуда. Ну да, жестко. Знал бы я об этом. Как же можно будет раскачаться? Можно было бы. I am an unknown species of the order Phantasmalia, endemic to the Insulindian Insula. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as It may have unknown, dangerous biochemical characteristics. no one unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain. Also, by the soldiers of the revolution and the officials of the occupation. I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions until I was accidentally discovered by a detective of the... Yes, I do not have a star to display, so I use a neurodegenerative element to... The deserter. He's been here for a long time. Понятно. No. You. The moral of our encounter is... I am a relatively medium life form, while you are extreme. All in... The Pale too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between... It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural territory. Its advent coincides with the arrival of the human mind. You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will... We suspect it will be something like the oxygen holocaust that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago. Instead of air, you exhale thoughts. There are no trees that eat thoughts. Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if he misplaces us all one day, or just forget? No, you're only thinking it now. This is a revelation. So it is already happening. Soon, one of you will close your eyes and open them to see that none of this ever existed. It doesn't look like that, no. You're just staring at it. Okay. Is it somehow related to the case? I think we should take the picture, and then you should back away from the unstudied species. No, there is one more. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman, turn from the ruin. Turn and go forward. Ради рабочего класса. Do it. Ну не факт, что фотка не вижу пока. Так, я не понял. Фазмир что, коммунист? Где мои 300 камес? Ты это... Какие еще камс? Чё, Лёха, спойлеры к диско Elysium. You cannot lie to me. Behind you, Нет. it smells of fires. So awfully far you were. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick insect to tell you that. Okay. There is no change in the insect's motion. What? In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. Ты бы мне еще сказал, Леха, спойлер к книге. Ну да, можно и так сказать. Hypnotized by the flash, it stands frozen. I got it. For all time.
limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. A small shadow passes the creature's arm. High above you, its black pearl. There is some kind of countdown happening. As it slowly the stimulus overloaded it. It's passing, like an extended moment, or the antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. The sensation is electrifying, resounding. Be careful, detective. It's moving. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts Книги back под to названием life, Диско like a Elysium. record Еще один, continuing кстати, where it left off. собиратель спойлеров Swaying, пришел. praying motion. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. Ладно, я пошел самурая Чамплу смотреть. Пока. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Да, вы вот собиратели спойлеров. Ну ты вот только что словил спойлер, например, к Диско Elysium. Хотя вряд ли, когда ты его пройдешь. Just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone. And something under it, in the place it stood, bobbing there, among the reeds. It's gone. Apparently, yes, like a water strider. Only looks like a nest of some sort. We should have... What now? In some kind of strange, semi-catatonic... Our suspect is not looking so good. We need to check on him. О. Это я. Фига себе, да? Супер костюм. What is it? What do you want from... Something is very wrong with him now. See. Mr. Doras? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets. Видимо, пока Фазмид отравлял старика своим ядом, старик отравлял Фазмида своим коммунизмом. Поэтому он начал говорить про рабочий класс. Like an addict of some terrible substance. The plastic cape feels coarse. A light shiver passes the man. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, these souls are transported. The trembling mouth appears to... Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Old age and shock. Yes, the arrest and the appearance of the Phasmid, the combined stress. But you think... There's much more. Quite a few things about that health check you did on him make sense now. Told you? Yes, good. During your long staring match. I understand. Не, ну, Ким, раз существуют фазмиды, можно, пожалуй, поверить и в телепатию. Like a drug? His pupils appear to be dilated. They still are. He was energetic and articulate. After all these years alone, with little hygiene or medication, he does not seem to be animated now it's left. Honestly, I'm ready to believe anything at this point. I mean, why not? It's 3 meters tall.
That could be part of the shock. But you're right, something is off here. No response. Then how did we see it? Oh, you mean, whatever does this, does it over time? Teenagers, kids, drunks, sightings are brief, and hence not credible. But anyone who spends a long time with it. Mr. Dross, have you ever seen a stick in... The doctors will have to look at this. I hope your station has better medical personnel than 57. This is a little advanced for a nurse. He did seem distressed when it finally came to arresting him, like he didn't want to leave this place, and the insect meat. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. Thank God we have the photo. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in. I lost. He turns his eyes to the reeds again. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie phasmid? This site is a T9, Mr. Dross. Was it a... Silence. You've gotten all you will out of this poor being. Nothing. Just dull staring. Not the last embers have gone out. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would pull it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. The plastic cape flaps around his face. In a gust of wind, the blacks of his eyes are receding. His pupils are returning. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Так, я не туда побежал, да? Так, сейчас. Это вообще о чем? Какой Леха? Что? А, реально, я пропустил это сообщение. А, ну да, вот оно, действительно. Нет, я не забыл, я пропустил. Да? Шок. Что еще есть? Ой, я же вырубил. Ой, стоп, а как это так вышло? Сейчас. О. Да. А вот на первой картинке 99 лет это кто? Это ты рановато пока еще.
Отправил эту картинку, наверное. До этого мы еще не дошли. Понятненько. Хреново. Yes? Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late. I've considered it. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think it's safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did... He's right. There are no airtight theories. Just paranoia. You've given it some thought. Now let it go. The skiff is swaying on the waves. Let's. We are done here. The skiff rocks gently under your weight as you get in, but for the sound of conversation on the water, there is someone in. 2 men and a woman stand on the concrete square of a nameless village. You reach the jetty and climb out of the skiff. Look what the tide brought him. Harry, you're bleeding all over the place. This is the man with sunglasses from the Whirling in Rags. But where are his sunglasses? Hello, I'm Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. I'm your goddamn partner, Jean Vicomar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Lieutenant Kim Kisuragi, Prison 57. We've just come from... We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated... But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Letting the lieutenant know he shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. That's right. And you're bleeding. We're not forgetting about anything. Look at you. Bothered by it. Harry. Oh, fuck it. Let's not get into that. Ari, we want to help you. Trent, I believe... I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably... No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got? What does he have to say for himself? Shit, kid. What an interesting Monica. You. Shit. Maybe you've deserved it. The cafeteria manager you fucked over told us where you went. And the people on the street helped us too. You're a legend among the drunks, Harry. A legendary local drunk.
guilty as charged. I heard you'd lost your mind and your memory, and it was. Good work, Harry. You're insane now. There's one less person for me and everyone else to rely on. Did you? Or did you literally not recognize my face? We've been partners for how long? Judging by the familiarity you feel toward him, 2 years minimum? Or maybe a short but close stint on the task force. Yes, I'm Trond Heilestam. I never said I wasn't Trond Heilestam. Mikael? Mikael's my son. No, I was just interested in the Feld building and the Martinez beachhead. And Him being there with his son, it was not a coincidence. It's difficult to see, but he was worried about you. And also interested. what indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. You're detective god. Fuck everything. All will burn. Detect or die. It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Sure. You're not a superstar law official. Talk on the town is your Guillaume le Million reincarnate. I know this shit. Nothing has changed. Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? He doesn't remember. See? He really doesn't remember. It wasn't a sick joke. At least that's good. Коп-суперзвезда. У меня нет солнечных очков. Есть только такие. Нет, это не суперзвездные очки. Я коп-суперзвезда. Совершенно верно. Yeah, that's very good. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry... Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Социально-экономической. Psychologically, and why not socioeconomically? Not when you phrase it like that, but I don't think critical theory. I know everyone. What? He lost. No, not like that. I'm not talking Vredefort school here. But Harry, I asked you, what do you think happened? Ну, третий вариант, их, конечно, паразит. Psychotraumatic amnesia, Trant? I can go for that. Shit kid is a broken man. Always has been. Who isn't? I keep my shit together. Also, I know a person can't wipe their own mind, however traumatic it gets. That doesn't happen. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the two drunks case. The two cases in your ledger. Those cases were hard. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained. Look at the ruins, the neon, listen to the radio.
the multitudes, the people, live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Hardwired to the free market. He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a crétin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. No one even mentioned that. I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the body? Or do we need to get him? Now nothing. Now we're just going to stand here. No, now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Ah, so refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Ура, здоровье. You juggle the badge for a second. Unsuccessful. Ouch! You strained your elbow trying to catch that stupid thing. Damn. He found it. He found it, Jean. It's his badge. And your gun? I don't care if you have a new gun. I only care about your old gun. Your official sidearm. You lost it, didn't you? I knew it. I told you you wouldn't have it. Да, и они в это точно поверят. Превратил его в винтовку. This isn't cause for celebration. I would say it's very bad. Yes. You're drunk like an asshole, Harry. Please put the stolen firearm away before you kill someone. I don't buy it. Why do... He's wounded. It's been a long week and he's handled an actual corpse. What you've discovered? You let the suspect escape, a certain Clasier, because you were too drunk. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuragis. We know. А можно было? Я бы и помылся, если бы можно было. Я, видимо, пропустил эту возможность. Блин, жаль. Надо было. If she was specially trained. I'm not even gonna get into the other suspect. Or the fact that you very likely sold your gun for booze. That's big compared to the 9 people who were gunned down. The streets are literally red with blood, Harry. He did everything he could. We did everything we could. The company hired unvetted mercenaries. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his person. Remember, he was shot. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. He thinks of apologizing. You've spent the week with him, on this case. On Lieutenant Geoffrey Dubois. Well, the drinking, the gun losing.
also losing the badge. That's Да, all. не зря я это делал. Though he has Не not зря. been drinking on the job this week. See? 1 week. Then there's the superstardom. He likes to, from time to time, allude to being a superstar law official. Правда. At first I thought it was a joke, but now I'm not so sure. He says disco about 20 times a day. It's worrying, especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Разве? Mazovian socio-economist. Чего? He Это wants to неправда. liquidate the ruling class. Это неправда. And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I've seen, in fact. He can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped working on the case. He is tireless, madly driven. Ужасно. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which by the way was a valiant effort. He really sang his heart Это out. я не загружал, кстати, эту версию, где нормально спел. Это именно та версия, где я спел хреново. Но Киму все равно понравилось. Договорился с Головомером. Ну вот, ты не договорился с ним. Ты принял его расовую теорию со своей концептуализацией, да? Не зря я не стал этого делать, выходит. Yeah, it was what it was. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. A new species? Да. A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. It unfolded. Зря он говорит, это сейчас они подумают, что Ким тоже шиз. He takes out the photo and Ну, shows да, it to the фотография officers есть. across the yard. You hear gasps beneath the howling of the... As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. Шоколака, мафака. Прекрасная фраза. Нет, я не коммунист. Fucking hell is that? Is this somehow... Detective? The old man was not aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dimension. So it is. I must say, this is absolutely extraordinary. It's... I don't... Yes, it really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget. Можно ли было вообще, просто ты так упоминал, можно ли было раскрыть дело до того, как случилась стычка у, значит, танцев в трепье с этими наемниками? Можно было еще к этому моменту раскрыть дело? Нет, нельзя было. Ну ладно. А-а-а. Now you make your case. Now is the time. Now or never. Мне сейчас все это можно перечислить? 7-й вариант ответа классный. Видимо, он такой единственный. Потому что я коп-суперзвезда. А ты, кстати, каким копом был? Ты был копом-копом? Или как там есть какой-то коп, типа коп-коп, короче. Забыл уже. Коповый коп. Или какой-то. Это... Ты что, ты был этим фашистом? Это был твой копотип? Я думал, это просто Ким упомянул. Потому что меня-то он назвал... Он меня назвал коммунистом. А копотип это не коммунизм. Копотип это... Коп-суперзвезда. Вот у тебя какой был? Не помнишь. Ну, видимо, какой-то не такой веселый, как коп-суперзвезда. Жалкий коп.
Серьезно? В самом конце даже жалкий коп. Извинился. Ну, это нормально, на самом деле, на мой взгляд. Возможно, диско Elysium хочет нас научить, чтобы мы не извинялись, а быстрее исправлялись. Я не знаю, короче. Ну да, наверное, это нормально вполне. Я так понимаю, я сейчас смогу все эти факты перечислить. You had to see it. It had the subdued colors of a female. Incredible. Were there? Not as far as I could see. There were other things there, though. As in cloning itself? What makes you think so? Interesting. Then it is especially vulnerable to disease. A single strain of bacteria could wipe out the entire species. We're probably talking... Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything in my field, but I think such nests are called bowers. Therefore, attract must be robust if it can move a helmet with its limbs. Yes, but also reed-colored, beige and brown, a little green on the outside. After unfolding from a single stalk, it still retained parts that looked like reed. Incredible. The PR value of this is exceptional. Carp discovers new species. Maybe even discover... This would really help with... Absolutely, this is great. This does not say vigilante murderers to me at all. This says science, Without it, You're doing good here. Perhaps don't quit while you're ahead, or no. Lilianovich. A revolutionary matronym. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. So, it is what a soldier... thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. Of course, excuse me, I just thought it would... He wasn't quite sure about the straggler before he heard this detail. It must have convinced him. Jealousy. I thought this Lilianovich was an old man. To have A strange psychosexual fixation, aggravated possibly by proximity to the phasmid and its chemicals. Also, we have a sniper's nest with full view of the room in which the mercenary died, right on the island, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. Oh, it's way more than that. Way, way more. Да, это было бы вообще грустно. Каждый должен увидеть фазмида. Эта проверка должна быть автоматической. Или не знаю. А может и нет, а может и нет. Или может быть это должно зависеть от того, какие выборы ты делал в этих всех криптидских делах. I've never doubted you can pull yourself together and work in bouts. Bouts don't last. I can still smell the booze on the wind. God damn it. Doesn't it ever? Как у тебя это получилось? It is there. Ты like типа... in your bones or something.
Когда у вас вот эта вот стычка была, ты как-то их вот... Тебя прокнула там риторика или что, и типа ты их всех А, нет, кто-то у тебя погиб, значит перестрелка все-таки была. То есть ты просто быстрее зафигачил этих наемников, да, пока они не успели всех перебить. А может быть ты был на стороне наемников, просто всех убил нафиг, а наемники все выжили. У меня не было ни пистолета, у тебя не было пистолета. Видимо, чтобы получить пистолет, надо обязательно с Эвраром сотрудничать, наверное. Не бомбу. И что ж ты сделал? Почему ты, как ты избежал убийств? Так а что, как ты этим воспользовался, я не понимаю, что ты сделал? It will pass in time. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Everard and Edgar Clare have... Understood. But a case against Everard would... I would prefer not to partake in anything union-related, for political... This has to be good stuff for him to backpedal out of it at first mention. Yes. Fallen through a gap in a boat. The body was transported to Precinct 41, our morgue. You're not the only cop in the world, Harry. Still, good work with the missing person, Detective. It's still a point for you. Чертовы проверки. No denying it. А у тебя Руби выжила? Она как-то поучаствовала в этом конфликте? Она что-то повлияла? Но я подозреваю, вряд ли она бы там что-то помогла как-то. Убедительных доказательств убийцы тут нет. Но все-таки, видимо, им этих доказательств было почему-то недостаточно. Так ты тоже сломал машину. А меня спрашивал, зачем ее ломать. Сам же сломал. Попался. Они были не уверены. Ну, короче, понятно. Who's Kuno? You don't want to know. You're right, Lieutenant. I don't. You snorted the drugs, I know you did. It's alright. I mean, at this point, anything is but the drink. Я думаю, про проклятую торговую зону лучше не говорить. Я раскрыл, что проклятие было наложено на здание по этому адресу, а одна из частей... Ну, короче, я не знаю. В смысле, я расследовал тайну проклятой торговой зоны. А что я там узнал такого? Что не будет звучать как шиза? Мне кажется, это лишнее. Да, попробуем. I don't know what the Doom commercial area is. Why? That's not... There was a possible witness in there, and it was close to the crime scene. He was just chasing a... Ты, наверное, выяснил что-то другое, да? А я выяснил It was okay. какую-то дичь. Of course. Call it Ну я просто ее outreach, раскрыл. Мне не right? надо говорить, что я выяснил. I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to. Jude? Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks. So, maybe this time. Agreed. The public relations potential of this is too valuable. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Now you will finally get to know who you are. The man looks westward, jingling his car keys in his pocket.
Who are you? You're a gym teacher, Harry. Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Should we maybe... Интересно, это связано с прокачкой или нет? Предыстория. Harry, it explains everything. The running around, the jumping, the shot put, your inexplicable facial hair. Ага. Это все фиксировано. Окей, сейчас, скорее всего, просто будут факты, которые раскрывают все возможные сильные стороны, наверное. The fact that you don't seem to know what homosexuality is. Also, this guy. Just everything about this guy. In your 20s or late 20s, you've really let yourself go since then. Yes, you taught gym in Coron. I believe that's the term. Taught gym at a height. The smell of sweat and glue. High school. Harry, your goings-on with Kuno, Andre, Acel, the whole thing on the ice. His smirk suggests barely contained laughter. The regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoking raspberries. Походу, открытки я не все собрал. Ну и броню не всю, к сожалению. Чёртовы ботинки. I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. Dora something. Dora Ingerlund. Дора Ингерлунд. You mentioned Наконец-то. Все это время я не мог его узнать. Dora Dubois. Something like that. Half Vazan. No one is married anymore. This is Revachol. God, I don't know. 6 years ago, she was way before my time. 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? Yeah, or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. Incredibly bangable. She was extremely fuckable, Harry. Gorgeous. A gorgeous bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. Фельв, помню. Откуда ты знаешь, что такие фельвы? Наверное, все знают. Все. Зависть. Heartbreak Welkin. I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection. Look, the sun is about to go down. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first, the middle-class chick or the drink. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. No. You're too unstable to work for a mob boss. You're suicidal, Harry. No mob boss. I assure you, I wouldn't consult for a He would immediately back. I told you it's not that bad. Us? With the bloody murder station, haven't you heard? With the bad guy. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You're just understaffed. And everyone respects. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Get back to it. We left Torsen and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Mac the Torso Torsen and Chester McLean. They're not fit to run a wing. They are damn iconic though. Torsen and McLean. Yeah, not like us. Two clinically depressed old men. We're... God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers. There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. He's anything but a loser. Although he would like to be seen as one. It's cooler that way. Ptolemy Price?
He's the son of the old priest. He's one of the most highly regarded men in the... Somewhere under the curved roof of a former silk factory, shaped like a ladybird with 2 chimneys, Police Captain Ptolemy Price sits behind a heavy wooden desk. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April and the blood on the streets in May. So he remembers that. Yes, there may have been a raid on... Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. You're secure. He means it. The RCM and its enemies, your clearance will not go up while you're within earshot of the Union headquarters. Okay. It's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work. Jamrock is the largest ghetto in Rivershore. Faubourg, technically, but it's divided into 11... The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. Thank you again, Lieutenant. Who is Lena? Well, good luck finding her once. She and her husband were conducting the search for the Phasmid. It's their discovery. They should know as soon as possible. It would do you good to deliver. She is going to be over the moon. Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover... Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate. Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of 2 captains with my doom-mongering. Work with Price? I'm flattered, but... Would fit in. I'm crazy enough. Can take the... Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even come... I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need. I do like the sound of that. С нами детектив Ким Кицураги. Достижение. А это значит, что мы с ним опять будем напарником? Напарниками. Это просто самое главное, что я хочу в концовке, чтобы продолжить с Кимом тусить. Типа, все, в принципе. Чего еще нужно добиться от концовки? Я думаю, больше ничего. Good. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. The great district hums in the slowly falling snow. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet. Dawson? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No, really? Nick Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Ptolemy Price gestures with a ballpoint pen. It's wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Белым. Черное на белом. Все, это финал. Так, двери как-то не работают, ну ладно. Блин, вот тут бы надеть костюм это с самого начала, типа этот пиджак, вот этот вот. Блин, жалко галстук не надеть. Так, двери реально сломались.
Конец. Ну, вроде неплохо все получилось. Не считая того, что все умерли нафиг в этой всей... Вчера, короче, во вчерашнем заходе. Но в конце вроде все нормально. Если этого не считать. Че, долгие тут титры? А будет сцена после титров, где мы с Кимом в караоке, в диско, короче, диско песня поет. Я могу свернуться, посмотреть на Курская аномалия. Ну да, блин, жалко. Еще что жалко, что я побрился и убрал гримасу. Это да. Ким крутой. А ведь можно было, да, согласен, можно было заметить, что это наш напарник старый, вот эта челочка. Но я не заметил. Прям из Воронежа, да, круто. Костромской леший. Ну, в общем, да, очень хорошая картинка, описывает прям правильно всю ситуацию. Хотите сказать, ваш диск Elysium не аниме? Dot Major. Серьезно? Нет, это мне очень жаль, что я не смог этого сделать. А как это вообще? Чтобы Куна стал мусором? Жесть, я бы очень хотел это сделать. Почему, как? Как это сделать? Что я сделал не так? Я же с Куна, я все проверки, по-моему, прошел. Я его пытался от наркоты, типа, предостеречь, чтобы он ее не упарывал. Что еще надо было сделать? Блин, жалко. Чтобы Ким умер? Фига себе. Это типа после перестрелки, если Ким умрет, можно завербовать Куна. Оливер Добири, вот второй актер озвучки Куна. Dot Major, Оливер Добири. Ну, тогда ладно. Тогда хватит того, что я надеюсь, что Куна не будет наркоманом, ведь там было упоминание, что типа его вот это вот дало трещину его мировоззрения. Возможно, он, может, и не станет ментом. Хотя бы не станет еще и этим. Dot Major озвучил Нойда. Нойд это этот Дэвид Боуи, что ли? Их озвучил один человек. И его не переозвучили в новом издании, получается. Там было написано Dot Major озвучил, тот, который в старом издании озвучивал Куна, он тут было написано, что он озвучил Нойда. Наверное, по-русски Ной, который... Ноик он по-русски же зовут, да? Это вроде один из любителей анодной танцевальной музыки, который похож на Дэвида Боуи. Я не понял, Dot Major, он чё? Почему его переозвучили? Он умер? Ну, Нойка не переозвучили.
Сколько из 10? Ой, опять началось 10, не 10. Ну, годно, очень годно. Но я не знаю, я не хочу. Ну, наверное, 10 из 10, да, допустим. Мне не нравятся 10 вообще оценки, вот эти числовые, потому что не нравится. Я много чего могу на 10 из 10 оценить. Мне не очень нравится оценивать. Ну, круто. Расследование это, конечно, вот... Я вот последние 2 дня чувствовал, будто я бессилен. Типа... Это расследование, я вот никак не мог, по сути, попасть на этот остров, чтобы найти этого чела. Я даже не знал о его существовании практически. Хотя вот единственное, да, внутренняя империя подсказывала, что коммунизм убил его. Конечно, это мало о чем говорит, но хоть что-то. Вот так как да, расследование. Расследование шло интересно, но в целом не особо-то чего-то я мог добиться, и пока не приехали. А в остальном круто. Тут не только расследование, тут столько всего. Короче, как годнота. Сразу. Жесть. Ну это да, это сильно. Ну даже несмотря на это, ты не мог сплавать на остров проверить, наверное. Отстой. Не смог это сделать, пока все не станет плохо. И вот это вот, да, тоже жаль, что я многих не спас. И это, видимо, зависело во многом, да, от этих проверок на кубиках, от прокачки. Еще я не знаю, можно ли вообще было мирно решить вопрос. Я думал, что можно, может и нельзя на самом деле. Типа вообще избежать перестрелки. Да. Надеюсь, Ким... Блин, а ты знаешь, что можно было бы в этих титрах сделать фотографии, типа из будущего, как там они приехали, там, как они обустроились, как там... Можно было бы показать будущее, типа Куна, например, или других персонажей. Можно было бы показать, что это Гарри с этим... с Ким друзья стали, типа, что они там тусят, как они поют в караоке. Еще что-нибудь такое. Как там магазин, как дела в магазине были. Потом клуб этот показать. Ну, правда, я не смог с клубом разобраться, но если б смог. Ну, видимо, чтобы пушку найти, надо сделать задание Эврара. Ты его не делал? А, делал, фига ты. И что, не паук тебе сразу? А, все, конец. О, это же этот из мультика, да? Но это будущее... У Кима сломана рука. Но при этом Ким жив. А Куна все равно мент. Но может быть фотка была до того, как Ким умер, условно. Ну, надеюсь, с нашим прохождением Куна тоже все с ним нормально. Что-то я хотел сказать. А, да, вот интересно, учитывая, что они такой лор проработали туда-сюда. Еще и не рассказали, что будет дальше. Может быть, будет другая игра в этой вселенной. Может быть, не про ту же самую, как бы, не про продолжение истории, но тоже в вселенной. Не знаю. Может быть, с похожим геймплеем или с другим геймплеем. Не знаю.
Что-то было. Может быть, будет Disco Elysium 2. Ким и Гарри в Майами. Нет. Сиквел? Именно про сиквел? Странно. Ну, не знаю, мне кажется, вот именно сиквел про тех же героев и все, вот продолжение прям того же сюжета вряд ли уже, типа, получится сделать. То есть Гарри, у которого все наладилось и такое, ну, который решил свои там всякие проблемы, забыл прошлое, точнее, справился с ним. Ну, наверное, это из этого сиквела уже не сделать. Мыслитель, медиум, спортсмен. Ну, оказывается, Гарри спортсмен, на самом-то деле. У медиума нет интеллекта, зато 4 физики. Ну да, видимо, для трепета, сумрака и так далее. А это я не знаю, кто такой. Это головомер. А что, его убить можно? Ногой? Что? Прикольно. Блин, интересно теперь узнать, что это за «Живу чудесно 99 лет Левашоль». Какой-то странный персонаж. Ну да, я много пропустил. Но ничего, я все еще узнаю, когда Саша будет стримить. Или не узнаю. Или он не будет стримить. Или я не буду его смотреть. Ну что ж. Теперь я, наверное, пойду посмотреть чужие ролевки, как их делают, чтобы потом все своровать и сделать так же. Или нет. Да. Черт, вот зря я это сделал. Вот зря. Я, правда, не видел Гарри без гримасы, но с бакенбардами. Что ж. Пока. С пакета, как говорится. Коп-суперзвезда уходит за занавес. Во-во-во, правильная картинка. Я такую ошибку совершил, надо было не остановить. Ну ладно.